අපිට කොහෙද මාළු අපි ගොල්ලෝ යන්නේ නැහනේ මොදු අඩ මගේ කැල්ලේ මනලු කරකිලා වැටේ නැග්ගොත් ඒකි බොරු අයින් කරලා මිනිසුන් යන්නේ තනියම තේරිලා කරන්න ගිහිල්ලා හොඳ ඉන්නේ බර කෙලවිලා කිනේ දෙන්න මූණට නැින්නේ මන්න පස්සගාලා අඩෝ අපේ සින්දු දෙමින්න කොල්ලොන්ට පිස්සු ගාන නැලවෙන්න සුදු ඔල්ලු කරගෙන මට කටි කිට ඕනේ දුරින් ඉදි අඳුරන්න බෑ මං ගෙන්න ජම්මෙට රැප ඇඟෙන්න ගල්ලවන්න මං කපන්න යල්ලුව කෙල්ලෝ ළඟ පොර වෙන්න ඒ මරුණම මල්ලගේ දප මගේ සින්දු ගසිලා ගම්මේ උන් නිද නැගිටින්න හොඳ වචන පිට කරප සුබ වෙන්න ඉල්ලන්නේ අම්මේ ඔය බඩේම අය ඉපදෙන්න කියවන්න හිත තොපේ මුණ මං දැක්කම කටපාඩම් කොල්ලොන්ට අපේ රැපඩ ඇව්වම තංසල පෙන්නන් ඉන්නේ එව්ව බඩේ ගැලුවම කසන්නේ හැමතැනම අතලේ බවදුනම අපිට කොහෙද මාළු අපි ගොල්ලෝ යන්නේ නැහනේ මොදු අඩ මගේ කැල්ලේ මනලු කරකිලා වැටේ නැග්ගොත් ඒකි බොරු අපිට කොහෙද මාළු අපිට කොහෙද මාළු අපි දකුණ මාරු වෙන්න දෙන්නේ අත පුරවල රැප මගේ කසිපු යන්නේ පපු ගලවලා යන්නේ පකෙල්ල පස්සෙන් නම් අදරේ නම් ඉල්ලලා කැඩිත හිත අර වරෙන් දෙන්න මං අලවලා තනිකඩ ඉඳලා ගින් අත්තල රේකා අංගෙනින්ද ඉල්ල සල්ලි ඇති කියලා හම්බ කරපුව බාරේ තියලා ලෙඩ විතර ඉතුරු වස මොඩය කරලා බලගන්න හිටියා මේ ඇති වෙලා ළඟ ඉන්න හොඳ මිනිස්සු බ නැති වෙලා එව්ව හේතුව හිතගන්න බෑ මට ලොකු සින්දපු නංගිලා අද ආම් බඩ වෙලා දැක කෙල දුර ඉන්නවා හිතගෙන මං ගිල්ල ඇව්ව මට ඔය කෙල්ල කැමතිද කිව්වා කැමති ඔයට ඔය බඩ නැත්තා තොපි තලුයි තමයි මේ ලෝකේ ක්‍රීම් නැත්තා මොර ඉපදෙන්න කොල්ලෝ ඕනේ පින්න අතුල්ල සුද්ද කොල්ලෝ දන්නේ මදුවගේ ගැන මේ රැප් ඇන්න ඩෝල් මට හැදුනම උන වචන දුන්න චරිතය නෙමෙ මාරු වෙන අපි ආතලොටක ඉන්නේ නැති දේව ගැන හිතන ඩොමා මිනිස්සු මාර විදියට වෙනස් වෙන්නේ පෙරුමරන් ජීවිතලා අපියන් මේ හැමදේම අපිට නෙවෙන්නේ සේරම කරගෙන යනකන් මුන් ඉන්නකන් අපිට බඳින්නේ මරුණම බොරුවට කඳුළු වලන් ඉතල හැන්දවේ කොපි එක විතරි අමුතුම ලෝකවල පාවේ මාතර වැල්ලේ මං ආසම උඹ එක විදින අද මොකෝනාවේ සූපින් වැඩ දලකට රුවෙලන්නේ මේ ගම දල නගරෙට ආවේ තරකල අතරිය පෙරකල පිනට මාරි පැත වැඩ මාලි මාවේ අපිට කොහෙද මාළු අපි ගොල්ලෝ යන්නේ නැහනේ මොදු අඩ මගේ කැල්ලේ මනලු කරකිලා වැටේ නැග්ගොත් ඒකි බොරු අපිට කොහෙද මාළු අපිට කොහෙද මාළු අපි what's up guys ඉතින් හායි කියලා කියනවා හැමෝටම සුබ උදෑසනක් කියලා කියනවා උදේනේ හරි ඉතින් good morning කියලා කියනවා හැමෝටම ඉතින් හයි කොහොමද ඊයේ ලයිව් එකක් දාන්න බැරි වුණා උදේවරුවේ ඊයේ ඇත්තම කතාව මම උදේ නිදාගත්තා ඊයේ පාන්දර වුණා නිදියද්දි ඉතින් ඒකින්ද උදේට හැරෙන්න බැරි වුණා ඉතින් ඒ තේරමත් එක්ක ලයිව් එකක් දාන්න උනේ නැහැ ඉතින් ඊයේ රෑ මම අපේ කමියුනිටි මීටින් එක දාලා තිබ්බ ලයිව් එක ඉතින් ඒක බලන්න ඇති කියලා හිතනවා ඉතින් හැමෝටම හායි කියලා පිළිගන්නවා කවුද මෙතුෂ් ඉන්නවා හායි ෂේන් පෙරේරා අඩෝ ශාරි කියලා අපේ පීඩී එකේ ෂේන්ද මේ එතකොට පසිදු මේ මොකද මේ කියලා මේ පසින්දු මේ ද රෑට එන්නේ නැහනේ සෙට් නැහැ කියනවා ආපහු රෑට ස්ට්‍රීමින් පටන් ගන්න එනකොට මට එක දවසකට දෙපාරක් ස්ට්‍රීම් දාන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතින් ඒකින්ද අපි බලමු එතකොට කියන්නේ රෑට ලයිව් දානවා කියන්නේ උදේවරුවට දාන්න වෙන්නේ නැහැ එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු ඉතින් ආදිත්‍ය හායි හිරෝෂන් හායි ලක්ෂිත හායි ඉතින් හැමෝටම හායි කියලා පිළිගන්න ඉතින් අද අපි ප්ලේ කරන්නේ අන්තිමට නවත්තපු තැන ඉඳන් විචර් 3 වයිල්ඩ් හන්ට් එකේ part 3 එක අපි part 2 කලින් ලයිව් එකේදී කරා පෙරේද ලයිව් එකේදී ඉතින් part 2 එක නැවතුනේ අපි අපේ මට එයාගේ විච්ගේ නම මතක නැහැ මායාකාරියක් හම්බුණා එයත් එක්ක සිරීව හොයාගෙන කියන්නේ එල්ෆ් කෙනෙක්ගේ පස්සෙන් අපි යන ගමන් හිටියේ එල්ෆ් සිරීව හම්බෙන්න ක්ලූස් තියලා තියෙනවා කියන්නේ අපි ගුහාවක් ඇතුලේ ඉන්නේ දැන් අපි වයිල්ඩ් හන්ට් එක හම්බුණා වයිල්ඩ් හන්ට් එකේ
ඔව් පීඩිකේෂන් තමයි කියලා අඩෝ හායි 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 කෝද ඉතින් වයිල්ඩ් හන්ට් එකේ එතන එයාලත් එක පොඩි කියන්නේ වයිල්ඩ් හන්ට් එකේ අය මනේ වයිල්ඩ් හන්ට් එකේ අර එයාලගේ වර්ල්ඩ් එකෙන් එන බල්ලෝ වගේ જાතියක පොඩි වලියක් තිබ්බා දැන් ඊළඟට මට ආරංචි වෙච්ච විදිහට මට කියපු හැටියට ලොකු වලියක් තියෙනවා මේ ප්ලේ කරන්න දැන් මට එන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද දැන් මං ගාව කන්සියුමබල්ස් මොකුත් නැහැ කන්සියුමබල් මොකුත් නැති හින්දා දැන් රීජන් හෙල්ත් එක රීජන් වෙන්නේ නැහැ දැන් එහෙම වුණොත් එහෙම වලිය මැද්දේ රීජන් කරගන්න විදියක් නැහැ එහෙනම් උන්ගෙන් කන්න නැතුව ගහන්න වෙනවා ඉතින් ඕවත් එක්ක අපි බලමු මේ කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා හරි ඉතින් ගහලයන් RP වත් රැයට ගෙනින් එනගිනවා RP සර්වර් එක අප් වෙච්ච ගමන් සර්වර් එකේ මම RP ප්ලේ කරනවා හරි ඉතින් අපි එන ගේමේ පැත්තට ෆෝකස් කරමු ඊට කලින් විනාඩියක් ඉන්න හරි නයිස් හරි ඉතින් අපි එහෙනම් ගේමේ පැත්තෙන් කන්ටිනියු දෙමු අන්තිමට නවත්තමු දැන් ඉඳන් අපි While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. මම හිතන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ ටනල් එක ඇතුලේ වෙන්න ඕනේ අන්තිමට අර අතන ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ බල්ලෝ වගේ උන් ආවා උන් එක ෆයිට් එකෙන් පස්සේ. Come, we might still catch them. yes. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉන්වෙන්ටරි මොනවද තියෙන්නේ? කන්සියුමබල්ස් මොනවද තියෙනවද? nothing. wait a minute. කන්සියුම් කරන්න බෑ. බෑනේ. ඊපස්සේ සාන්ත Removables මොකුත් නැත අනේ දෙයියනේ හරි දුක තමා මෙහෙම මෙයන් වැඩේට මේක දැම්මේ ගිනේ තමන්නේ බූට්ස් වලින් හරි ආම එකක් එයිනේ මේකේ මොනවද upgrade place empty socket piece of equipment to improve its traits okay එහෙනම් කඩුවට දාමු මේක කොහොමද ඒක දාන්නේ අපි මේක දාන්න මොකක් හරි ගාවට යන්න ඕනේද ක්‍රාෆ්ටිං නැද්ද එළියේදී ඉන්වෙන්ටරිය දාන්නේ කොහෙටද කියලා තෝරන්න පුළුවන් නේ නයිස් බූට්ස් දෙකට දැම්මා ඒක අපි බලමු මම හිතන්නේ බූට්ස් දෙකේ ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. ඉතින් ගයිස් එළිය ලොකු වැහි කළුවක් තියෙනවා මේ කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් වෙනදට වඩා අවුල් කනෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක් ගියොත් එහෙම සෝරි. ඉන්න බලමු. Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah. අපි රැයට වැඩ කරන ජනතාව ඕකේ. What is this? එතනින් කොහෙටද යන්නේ? මැප් එකේ බලමු. ඒකේ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඌට මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමුද? අතෙන්ට යන්න කලින්. පඩි මුලක් තියෙනවා පෙට්ටකමක් තියෙනවා Just wonderful.
ඕකේ ඒ පෙට්ටකම ආරක්ෂා කර භූතයාද යාල consumables හම්බුණාද okay wolf's liver okay that works that's anything at this point okay nice හරි මෙතන මෙඩිටේට් කළා මේ හෙල්ත් එක රීජන් කරගෙන යන්න ඇයි හැමදාම එකම ටී-ෂර්ට් එක අඳින්න කියනවා මේ ඒකද යාර මේක කලර් කම්බිනේෂන් එක මේ මගේ ලයිව් එකේ තීම් එකට මැච් වෙනවා කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක ලයිව් යන වෙලාවට මේක යූස් කරනවා. හොඳයි නේ ලස්සනයි. මේක කැත නෑ. Okay boys. එන අපි යන් වෙඩේට. උදාර hi කෝල් welcome හොඳයි මාත්‍යෝ එන ඉතින් වලියට බයිමු. Let's go boys. I don't know why the කයිද පටන් ගත්ත ගම. අනේ සාන්ත පොරවක් නේද ඇදලා ගත්තේ. කවුද මේ? බය නැද්ද ඉතින් මූණ ඉස්සරට යන්න. ඔක තාම හේදුවේ නෑ නේද කියලා නෑ මම සාමාන්‍ය ලයිව් එක ඉවර කරපු ගමන් මේක ගලවලා වෙන එකක් ඇඳගන්නේ. මේක ලයිව් එකට විතර යදින්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නෑ. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. Damn, you're late. පටන් ගත්ත ගමන් වික්ක නේද? Hello. Don't make me laugh. Wicca. Vicka. Move මේව කරන්න බෑද ප්‍රොටෙක්ටිව් ෂීල්ඩ් එක එපා මයින්ඩ් එකට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න බෑද one of your items in bad shape repair it otherwise it won't අනේ දැන්ද කියන්නේ මිෂන් එකට ගියාට පස්සේ කියන්නේ අයිටම් එක කැඩලා කියලා. මූව මේව කරලා ගහන්න දිනවා මම හිතන්නේ. අඩුව අවුල් ගියහන්කො. වික්ක. Ado, what the hell? Geralt, look! He's opening a passage. Okay. Stay calm. Focus. අන්න බල්ලු වෙනවා. බල්ලොන්ට ගහමු ගින්දර. Have a take. අඩු අර කාලකන්නියන් නැගිටලා මුංග ලූට් කරන්නවත් බෑද ෂිට් කුණලා අඩු උට කී පාරක් ගහනවද උගේ හෙල්ත් එක ෆුල් වෙලානේ ආපහු මොකද්ද මේ ඔය තාම ඉදුනේ නේ ලයිව් ටී-ෂර්ට් එක වට්ට කියලා දැකි ඒක තමයි ඒකේ කලර් කම්බිනේෂන් එකට මං එන ආසයි වික්ක
on, come closer. වික්ක මාත්‍යෝ වික්ක. වූල් ෆ්ලිපර්ස් තුනයි තියෙන්නේ තව. දෙකයි දැන්. වෙන කොහෙටද යන්නේ අර? වික්ක කියන්නේ මම විකුණන එක හොඳ මේකේ වික්කේ. වික්ක නෑ වික්කේ නෑ සීට්. වික්ක. වික්ක අම්මෝ විකුණලා තියෙන දරුණුවටම. අසාන්ත වික්ක පැන. Okay, last full lever එක. අම්මෝ සාන්ත. Shadow gaming අද ඒක අදාළ නැහැ හරියට. ඔය පස්සේ වලට ඕනේ නැති මගුලක් නැහැ. ගාන්ඩ නැගි ගාන්ඩ ඔකට ආයතන मुंगा लूट करना दे आए ना किता रू आए ना किता ऐसे इंदा ईता लोलिंग अद गहूँगे इकाई दे अडवे मोना नावनिंग की रात में මෙහෙම ගහලා අද ගහන්න වෙන්නේ නැහැ තාම. එඩිෆස් සර්වර් එක අපලද මතක තාම නෑනේ. सील गड्ढा पांचले दाडो डो इधर चारों क्या पांचले इधर रे बहुत मात्तु मंदेंगरन आड्डिगिन गलवलम मी मो विचिनोस बन हाँ विकुरांडे Nope, RD is not working. මොකද කරන්නේ? මෙයා මේ ගල් වලින් ගහනවා ඒක ඉෆෙක්ටිව් නෑ නේ අම්මෝ සාන්ත වැදිලා තියෙන කණ්ඩ මුකුත් නැද්ද හොයාගන්න give me anything loot කරන්න බෑනේ අනේ
අනේ මෙඩිටේට් උත් බෑ මෙඩිටේට් කරන්නත් බෑ ෂිට් ඔය don't know ඇන්ඩ්‍රීලන් පෝෂන් එක විතරයිද මං හිතන්නේ මං ගාව තියෙන්නේ ඔව් සාන්ත තණ්ඩ බෝල්ට් එකත් ඉවරයි ඈත ඉඳන් තමයි මේ විදිහට ගහන්න වෙන්නේ මොකද නැත්තම් ගහන්න වෙන්නේ නෑද ගන්න නැගි කොනකටම කල්ලා උට ගාමු health regen potion එක හදා ගන්න ඕනේ මොකක් හරි හරියන්නේ distance තියාන ගහන එක තමයි වඩාත් ඇඟට සුදුසු තව ටිකයි අම්මෝ Unnecessarily. Let's look around. If I have my knickers on straight, this looks like the elves' laboratory. අම්මෝ සාන්ත ගෙව්වා අඩෝ ඉන්න ගෙව්වා අනේ අම්මේ ලූට් කරගමු තියෙන ටික තියෙනවා කණ්ඩ මොකුත් නැද්ද කණ්ඩ මොකුත් අවුලන්නේ මෙඩිටේට් කරන්න පුළුවන් නේද Nice, potions are back. This one goes here. And on the sword there තියෙනවද නෑනේ. හොඳ දේවල් මොකුත් හම්බෙලා නෑ. Wild Hunt Warrior sword ඒක level මේ අනේ අපිට අඩුයිනේ. පුටියිනේ. repair kit එකක් තියෙනනේ. Let's use this one. Yeah, this one. Nice. Yep. අම්මෝ හිතපු තරම් අවුලක් ගියේ නෑ සාන්ත. මම එන බයේ ගියේ ගා ගන්න බැරි වෙයි කියලා සෑහෙන වෙලාවක් මෙතන ඉන්න වෙයි කියලා හිතාන ගියේ. වැඩි ෂේප් වුණා. ලූට් කරන්නේ. ඔව් දැන් තියෙන ඔලිව් බණම්ම නම් ජරාවක්. කලින් අර ඕනෙ වෙද්දි නෑ මොකද. මොනම්ම වුණා. All right, let's watch this message. Tyrell, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one, and above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Okay. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message.
The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything. And if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. Elf warned Ciri about some witches. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... Shadow game, hi you wanna hit mate, hi you wanna hi. Do you know these witches? Did you mention didn't mention them earlier? Why? You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Vellum. Guys, thank you all. Support it, like, share, thank you. I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Vellum, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. Deadly, hi. I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant then. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. How do I find them? The swamps are vast, dangerous. Pavan! Hi, go on. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk gingerbread houses poised. That to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cirilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. अरे मैं इधर बड़ा search कर लाई मु मुना तीन बार. Mysterious mage herbalist. Mysterious mage herbalist. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Must have burned these notes himself. The hunt wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for him. What is this cupboard? Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to use it. Bound to come in handy. Oh mama me You will think of me. මොනවාද බොටාගේ මේව ටිකක් මේ ඩිසේබල් කරා මොකද දැන් මේක රැයන කාලේ තිබ්බනේ
ඉගින් ඒ ටික පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දැම්මා. Any notice shimmer in there? Walk to edit when you're close. Press C to. Okay. විහන්දු hi කූල් කියනකම් ඉන්නවද? මම ඉන්නවා 1:52 වෙනකම්. Simple, isn't it? Let's see where the passage leads. Dilum hi කෝල්ද. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? ඒක ඇල්ලුවේ නෑ. මෙයා මට ඇල්ලුවේ නෑ ඒක කියපු විදිහ. මොකක් හරි සිද්ධියක් තියෙනවා. ලෑම්ප් එක අරන් දෙනවද නැද්ද? ගමුනේ. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gavella Glan. We're certain to find something here. පොඩෙන් පොයින්ට්ස් හම්බුණා නේද? අප්ග්‍රේඩ්ස් තියෙනවද? අප්ග්‍රේඩ්ස්. මං කාලෙන් නම් කියනවා ඉලි. මාත් කියවෙන්නේ නැහැ සම්. මට පුළුවන් lightning reflexes. Time slow by additional. Okay. 100 influence lost weapon taking damage is slower by මට වෙන මේවා අන්ලොක් කරන එක level 16 වලදී level 9 වලදී level 28 ඒ කියන්නේ level තව 4ක් ඉන්න ඕනේ මේක අන්ලොක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේවා අන්ලොක් කරාට යූස් කරන්න වෙයිද? එහෙම සිද්ධියක් තියෙන්නේ නේ. තමන්නේ දැනට මේ ටික තියාගෙන ඉමුකෝ. වික්ක නේද කියන මොකද උනේ? මොකද උනේ වික්කද නේ? Looks like another damned riddle to me. There it goes. Oh shit. Seems we did something wrong. Gavella Glan. Okay, what happened there? Okay, මෙව්වා තියෙනවා. මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? කොටියෙක් ඉන්නවා. මෙතන කොටියෙක් නෑ. මෙතන කොටියෙක් What is this shit? So there must be a clue. What a gamma podda වැඩි කරමු පොඩ්ඩක් පේන අඩුයි. Nice. දැන් මොනවද තියෙන්නේ? There it goes. I think. Damn, you're ugly.
Gavella Glan. නමස්කාරය කියන පන්සි සමාදන් වෙන්න ඈ මේ දැන් කොහොමද සාන්ත විතර මේ දොර අරගන්නේ ක්ලූ එකක් තියෙන්න ඕනේ කොහේ හරි Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. let's see All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. okay let's try to repeat I would Mind have repeating the riddle? 4 guardians, 4 guardians, 4 okay. flames, පිළිම හතරක් standing තියෙනවා proud in a line. ගිනි The පත්තු ගන්න හතරක් first to තියෙනවා light his fire dared not march on the end. okay The පළවෙනියා second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. කොටියා ඉන්න එක The තුන්වෙනියා fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who okay slept beneath flickering stars. solve කරන්න බලමු All right, let's see if we can solve this. මේ තියෙන්නේ අර ටියුන් එක ප්ලේ කරපු කීප එකක් ඉන්නවනේ මේ ඉන්නේ බීස්ට් තියාගෙන ඉන්න එක අවුගවත් මේකක් තියෙනවා හරි so this must be the first one right nice so the second one දෙවනියා move වෙන්න ඕනේ Wait, වික්කද something just happened. Behind that wall, a movement. හරි එසවිසේ යන්න පුළුවන් කවද වගේද අද බොහෝ විට අද යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන අද හෙට යන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන්නේ තුන්වෙනියා බීස් කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා කියලා තිබ්බේ කියන්නේ මූව් වෙන්න ඕනේ හතරවෙනියා බීස්ට් එක කියේ මේ ටියුන් එක ප්ලේ කරා කියලා මට එහෙම එකක් මතකයි ඒ කියන්නේ මූව් වෙන්න ඕනේ නයිස් මේ සකලස් කලාව සියලු පූජාව පූජා කරමි පූජා වේවා යන සිටිල්ලේදී මාත් සමග ගාථා සජ්ජයි බණාර ගමන දින සිටුවා අඩෝ සිරාට අද පොයේද Looks like some elven sanctuary. Whose grave is it? What do you think? අද පොයේනේ Inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulchre. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race. ආයි ඇසින් ක්‍රීඩ් ගහමුද කියනවා අපි විච ඉවර වෙලා ඇසින් ක්‍රීඩ් ගේම් එකක් ගහමු මටත් ගහන්න ආසයි සින්ඩිකේට් වගේ ගහලා ඉවර කරලා දාමු මට සින්ඩිකේට් ඉවර ගන්න හම්බුන්නේ Possible. නැහැ නෙමෙයි නැත්නම් යුනිටි ගැව්වා එක මොකද මම රෝග් ඉවර කරා බ්ලැක් ෆ්ලැග් ඉවර කරා ලයිව් වල ඒ කියන්නේ ඊළඟට අපිට යුනිටි ගැව්වා එක I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? අද හම්බුනේ ඕකේ මේකද ගන්න හරි උඩටද Magic. A place of power. oh shit අර මොකද අර ඉන්නේ noise කියලා hunter x
You have again one ability point. What is ability point කියන්නේ මේ වනේ. අප් කරනවද මොකක් හරි ඉග්නිසයින් තියෙනවා ෆාරී ෂාඩ් එක තියෙනවා සස්ටේන්ඩ් යාඩ් එක තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ෂීල්ඩ් එක තියෙනවා එක්ස්ප්ලෝඩිව් ෂීල්ඩ් එක මම යූස් කරන අඩුයි ඒ වුණා ෂීල්ඩ් එකත් හොඳ මේකක් වෙයිනේ ඩිලියුෂන් දැනට මෙල්ට් ආම යාඩ් එක දාමු මෙතෙන්ට හරි කවන්න පොයින්ට් එක තියාගෙන ඉමු මේ අලුතෙන් ස්ලොට් එක ඕපන් කරලා මේ ගෝස්ටි හයි වෙල්කම් thank you සපෝට් එකට yo I am bro what's up මේ chat එකට එන දරුවෝ කෙලිස් ගින්නෙන් දැවෙනව දැනලා විශේෂයෙන් පසිත සහ ආචාර්ය යන දරුවෝ ඔව් කෙලිස් ගින්නෙන් දැවිලා අනාථ වෙලා චාටර් වෙලා ඉන්නේ damn it යාන් කියන්නේ මොකද්ද මේකනේ magic trap okay මමාර දෙන්නෙත් ආදරේ කරේ නෑනේ කවුද ගන්නේ අර ඉන්නේ කවුද කාන්ත උගේ මේ මොකද බීස්ටීරි බලමු උගේ මේ වීක්නස් මොනවද කියලා නංගියෝ මමාර දෙන්නෙත් Vectors ආදරේ නෙමෙයි. කරේ නෑනේ නංගියෝ ඕග්‍රිඩ්ස් වෙන්න ඕනේ නෑ ඕග්‍රිඩ්ස් උත් නෙමෙයි හයිබ්‍රිඩ්ස් නෑ එලිමෙන්ටල් නේ ගොලම් ලගේ මේක එලිමෙන්ටල් ඔයිල් ඩිටේරියම් බෝම්ස් නෑනේ මුකුත් නෑ එලිමෙන්ටල් ඔයිල්ස් නෑනේ එලිමෙන්ටල් ඔයිල් හදන්නේ මොනවද එලිමෙන්ටල් ඔයිල් හදන්න රෙසිපියක්වත් නෑ මං ගාව ඕකේ ඉන්වෙන්ටරි වලත් නෑනේ මුකුත් නේ එලිමෙන්ටල් ඔයිල් තියෙනවා ඔයිල් නෑ ඔයිල් එකක් තියෙන්නේ යප් එලිමෙන්ටල් ඔයිල් නැත අවල්ලේ ගාමු වීරට ලයි වෙනවාද කියනවා ඕකේ බයි කරන්න ඕක නෑ ඕක බයි කරන්න ඕනද නෑ මේක මේ ස්ටෝරි මෝඩ් එකකින් දාට ඔෆ්ලයින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ ගේන්නේ අපෝ ඕකේ මම පල්සල් යනවා කෙනෙක් එක්ක රැයට එන්නම් කියන අඩෝ එලේ මම රැයට එන්න ඉන්නවා රැයට මේ ප්ලේ කරන්න එකක් තිබ්බොත් එනවා
ගාමු. එන්න පුතේ එන්න මේට. අම්මෝ වික්ක ගිනි තියලා තඩන්නේ නැති මට මේක ගහලා බලමු. Wait a minute. Nice. Beezz live කරන්නේ දැන් කොච්චර කල්ද කියනවා. දැන් අවුරුදු මං හිතන්නේ අවුරුදු 3ක් අවුරුදු 2යි ගානක් ඇති. මං හිතන්නේ කියන්නේ මුලින් කාලය ලයිව් 2017 18 වගේ ලයිව් දාලා හිටියේ. ඊට පස්සේ නැවතුණා. එහෙම කියන්නේ අර කන්සිස්ටන්සි එක පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. දැන් එක දිගට පටන් අරන් මං හිතන්නේ අවුරුදු දෙකමාරක් විතර ඇති. මං හිතන්නේ TikTok පිස්සා බිම්සර thank you support එකට. ඔය මාස්කේ දායිද උස්ම ගන්න අමාරු නැද්ද බං කියනනේ. ඒ කිස්සන්නේ මියුසික් ලැබ් ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෂේ. තිලි නෑ මොකද මැසේජ් රීට්‍රැක් කරලා උදේ ඉන්නේ රැය වෙලා එනවා කියලා. මේ උදේට එන්න හේතුව මගේ අර ස්ලීපින් සයිකල් එක වෙනස් වෙච්ච හින්දා මට මේ දැන් අර මේ ටයිම් එකේ ඇහැරෙන හින්දා මම උදේට දාන්නේ. රැය වෙද්දි මට නිදිමත එනවා. අර ඉස්සර වගේ 1-2 වෙනකන් ලයිව් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකින්ද ඔය එන්නේ මම මේ ටයිම් එකේ. දැන් කොහොමද ඉස්සරහට වුණාට මම ආයේ රයිට් ලයිව් දාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගෙන්දී නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා තියාගන්න. මම කොයි වෙලේ ලයිව් එයිද කියලා කියන්න ෂුවර් නැහැ. ඒකින්ද මේ ඔන් කරලා තියාගන්න එක හොඳයි. ඉතින් ගයිස් ඒත් එක මතක් කරනවා මේ නෑ මෙතන යන්න කොහෙවත් නැහැ නේ. ඉතින් මතක් කරනවා මේ පැත්තට එකතු වෙලා ඉන්න ගමන් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දාලා support එකක් දෙන්න. ඒත් එක්කම මේ මොකද්ද Facebook පැත්තෙන් like එකක් දාලා share පාරක් දාලා follow පාරක් දාලා support එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔන්න මතක් කරන්න හදද්දි මේ රංග තරු 15 support එකක් දෙනවා. එරංග thank you. ඉතින් අනික් කට්ටියත් කැමති නම් තරු වලින් support කරන්න බුලා Facebook පැත්තෙන් බලන්න ඉද්දි ඊෂාන් ආදරේ පුතිය කියලා ආයි ඊෂාන් ආදරේ. ඉතින් ඒත් එක්කම YouTube පැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්න යාළුවන්ට පුළුවන් Streamlab donations තියෙනවා Facebook එකටත් පුළුවන්. ඉතින් Streamlab donations වලින් මට support එකක් දෙන්න පුළුවන්. $20 donation goal එකක් දාලා තියෙනවා. මට ඒක ඉස්සරහට live කරගන්න සෑහෙන උදව්වක් වෙනවා. වලට support එකක් දෙන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඊටි තමයි මේක අරකට වඩා damage තියෙනවා නේ. මම අලුත් මේ live එකට මොකද්ද මේ පය කර ගැන්න උඹේ ස්ටාර් මේ මාක් එකක් තියෙනවා. රෑ ටයිම් හොඳයිනේ උදේටත් එන්න ඇරන කියන ඔව්
මෙම මේ මට අර ලයිව් දෙකක් දාන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලයිව් දෙකක් දාන්න අමාරුයි දවසකට ගැන දවසකට එක ලයිව් එක ගන්න එහෙම ඉන්නේ දවසක ලයිව් දෙකක් දාන්න අමාරුයි ඒක හින්දා මේ මම දැන් තමන මගේ ම ප්ලෑන් කල තින් දවසක එක ලයිව එකයි ඉතින් දෙකක් දානවා කියන පොට ප්‍රශ්න තින තිමට අර මගේ මේ ගෝල් ඩොනේෂන් ගෝලකට සපොට්ටක් හම්බුණු කියන වල පැත්ති සපොට හම්බෙනමට ලයිව දෙකක්දාන ප්‍රශ්න කරන දැනටම බජට් කල්ලා තියෙන ඉකට මේ ප්ලෑන් එකට යන්නේ ඉතින් ඒ බජට් එක හැටියට මට යන්න පුළුව එක ලයිව එක විතරයි දවසක ටිපි හිද දැනට මේම යන්න එක්කන කෑල්ල එක පන්සල්ලට හැද සිනුට සිටුට කෑල්ල එක පල්සල්ලයට ඇන හොඳ ඒම හොඳ ඉති හොඳ වැඩ මේ පන්සල් යනවා කියන්නේ හරි ගොඩ කාලෙක මං ආව කියන තරිදු හයි හයි කුමුද කුමු යෙල අපියන් එලියට නේද We going? There's something here. Need to use the eye. ඕහෝ අපි එලියට ආවු At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. Okay. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favour to ask you. So, visit me sometime? Okay. Be sure to stop by කියලා කියමුනේ. I like you. I'll stop by. You can be sure. Nice timing එක මකට සීන් I එකක් යන shall be waiting. සීන් එකක් යන ටයිම් එකම එන්නේ නේ. හරි. දැන් රාජ මගේ redeem cheers. cheers එක ස්ටක් වෙනවද? cheers එක ස්ටක් වෙනවනේ. ඒක හදන්න ඕනේ. නයිස් දැන් අපි යන්න ඕනේ සේරටම කලින් එළියකට ගිහිල්ලා සිටියකට ගිහිල්ලා මේ කෑම බීම නම්මන ටික ඔය හෙල්ත් පෝෂන් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවයි හොයාගන්න ඕනේ නැත්නම් නම් කරන්න බෑ මේක කොහෙටද යන්නේ නොවිග්‍රෑඩ් වලට ගිය හැකි එහෙම නැත්නම් ළඟපාත තියෙනවා පොට්ට යන්න නෑනේ එහෙම වුණොත් එහෙම නැත්නම් මට ගිය හැකි ක්‍රෝස් පර්ච් වලටනේ කියන්නේ මම නොවිග්‍රෑඩ් වලට අදිනවා නොවිග්‍රෑඩ් වලට යන් මේ නොවිග්‍රෑඩ් වලට යන්න මට ෆාස්ට් ට්‍රැවල් පොයින්ට් එකක් ළඟම තියෙන්නේ මේකනේ හරි එතෙන්ට අපි වෙලා බලලා කුලමල බලලා එන්නේ ඕකේ නෑ අවුලක් නෑ ඩෙල්ලියස් වාගන්න කියලා මොකක්ද ගේම් එක කියන මම එක විචේ 3 වයිල්ඩ් හන්ට් මේ ගේම් එක ස්ටෝරි එක කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්ද මං හිතන්නේ ෆුල් ස්ටෝරි එක විච 1 2 වලට කනෙක්ට් වෙන්න ඇති මට හරියටම දන්නේ නැහැ අර විච 3 එකේ තියෙන්නේ සිරි කියලා ඉන්නවා මේ පොඩි ළමෙක් පොඩි නෑ දැන් නම් කියන්නේ young age මේ අම්මට කවුද අර පොළොවේ මතු මිනිසා වගේ පොරක් ආවා. හරි ඉතින් එයාව හොයනවා වයිල්ඩ් හන්ට් එකෙන්. වයිල්ඩ් හන්ට් කියන්නේ වෙන ඩිමෙන්ෂන් එකකින් ආව නිකන් සෙට් එකක් වගේ මම හිතන්නේ ආමියක් වගේ. උන් මෙයාව හොයනවා මෙයාගේ මොකක් හරි තියෙන පව එකක් ගන්න. ඉතින් අපි තමයි සිරිය පොඩි කාලේ ඉඳන් ට්‍රේන් කරේ අපි විචර් කෙනෙක්. ඉතින් අපිත් එක්ක තමයි එයා උනේ. කියන්නේ අපි අර
මේ තාත්තා කෙනෙක් වගේ. ඉතින් ස්තිරීව දැන් අපි හොයනවා එයා පස්සේ වයිල්ඩ් හන්ට් එක පන්නන ඉඳ එයාව බේරගන්න හිතාන මං හිතන්නේ මේ ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙද්දි සිරීව හොයන සීන් එකේ තියෙන්නේ. මට තමයි එස්සගන්න Witcher 2 Witcher 1 Witcher 3 ඒ පිළිවෙලට දැන් කියන්නේ Witcher 1 එකත් මැද්දෙන්ද පටන් ගන්න. හරි මං කලින් ප්ලේ කර Witcher 1 2 ප්ලේ කරලා නැහැ. ඒදක මම හිතන්නේ Witcher season 2 එකත් මේ එනවා නේද මේ ලබන අවුරුද්දේද මේ අවුරුද්දේ අගද මන්ද මට මතක නැහැ කොහොම හරි එනවනේ. වසිදු හෙලෝ ෆාස්ට් ට්‍රැවල් පොයින්ට් එකට ගිහලා එතනින් යා මම ස්ටීම් ෂෙයා කරන් ස්ටීම් ෂෙයා කරන්න Witcher 1 2ද තියෙනවද? අඩ තියෙනවා ඒකත් ලයිව් එකේ ගහන්න පුළුවන් නම් ගමු. මොනවද පස්සේ මේ කියන්නේ වා එයි මේ වගේ චරිතය ඝාතනය කරගන්න ආස්තියාගෝ. එයි පස්සේ මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ මොනවද මේ අපි එහෙම නරක දේවල් බලන්නේ නෑනේ පස්සේ ඔයා දන්නවනේ. අඩ එහෙම වුණොත් බලමු මේ ග්‍රැෆික්ස් එහෙම කොහොමද බලලා කියන්නේ සෙට් වෙනවා නම් ගාමු මේ මොකද නැත්නම් අර ග්‍රැෆික්ස් අවුල්ම එකක් කට්ටිය බලන්න කැමති නෑ. නොවිග්‍රේඩ් වල වෙස්ටර්න් ගේට් එකකින්ද මේක උඹ නම් සෙට් නෑ 20 කියලා හෂාන්නේ මොකද අනික් account එක දාලා මේකෙන් ආවේ නෑනේ දැන් මේමයි මට රෑට ප්ලේ කරන්න ගේම් එකක් නැති තරම් හරිද දැන් මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මට පැය 4ක් රෑට අදින්න අමාරුයි දැන් ඊයේත් මම 12 ගානකට නිදාගත්ත පට්ට නිදිමතක් ආවා මේ දැන් උදේ නැගිටින හින්දා තමයි මට රෑට එන්න බැරි මේ රෑට ඉන්න පුළුවන් මේ එහෙනම් එළි වෙනකන් කියන්නේ දවල් වෙනකන් නිදා ගන්න ඕනේ එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ යමන් කඩයක් හොයාගෙන මුලින්ම මේ කෑම ටිකක් හොයාගන්න කඩයක් කොහෙද තියෙන්නේ අනේදී උඹ අපිට අවුල් බං කියනවා අපි ඉතින් බැලන්ස් එකක් ගමු කොහමද RP පටන් ගත්තාම ආයේ මේ රැටත් මම එයි His Majesty King Radadin, stern ruler, but a just one. Akash, what's up, hi. අපි පුරුදු වුණ ටයිම් එකක් තියෙනවනේ ඒක වෙනස් කරන්න එපා. ඒක තමයි ඒක වෙනස් කරන්නත් බෑ. දැන් කොහමද RP පටන් ගත්තාම අපෝ රැටත් එනවා. GTA 6 මේ අවුරුද්දේද නෑ. GTA 6 එන්න විදිහක් නෑ මේ අවුරුද්දේ. මොකද සාමාන්‍ය GTA රිලීස් කරනවා නම් අවුරුදු දෙකකට කලින් ට්‍රේලර් එකක් දාන පැටර්න් එකක් තියෙනවා එයාලගේ. ඒ වුණොත් 2022 හෝ 23 මේ ට්‍රේලර් එකක් අවුට් කරලා ඊට අවුරුදු දෙකකට පස්සේ සාමාන්‍ය ගේම් එක අවුට් කරයි කියලා තමයි කියන්නේ කට්ටිය. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. බලමු ඉතින් GTA 6 මොනවද දන්නේ සිද්ධිය තියෙන GTA online එකෙන් ප්‍රොෆිට් එනකන් එයාලට GTA 6 එකක් මේ රෂ් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ GTA online එකේ මේ ෆුල් මේක අරගෙන ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනේ අරගෙන ඊට පස්සේ කියන්නේ හිමීට ඩෙවලොප් කරලා තව අවුරුදු 8කට 9කට සෙට් වෙන විදිහටනේ මේ සාමාන්‍ය දැන් Rockstar ගේම් එකක් ආවම එහෙම දැන් GTA 5 සෑහෙන කාලයක්නේ. ඒ වගේ 6 එකත් ඉස්සරහට තියෙන්න බලාගෙන දාන්න. ඒතකොට එයාලා රෂ් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. මොකද මේ වෙද්දි GTA online එක රන් වෙනවා තාම. ඒකින්ද ඒවා විකුණුනේ තියන්න වෙල දන්නේ GTA එක තමයි 25 ඉන්නේ. ඒ 25 එනවා කියන්නේ 23 විතර ට්‍රේලර් එකක් බලන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දැන් කැම ටිකක් ගමු.
හරි කෑම ගත්තා. හෙල්ත් පෝෂන්ස් මොන හරි හොයාගන්නත් ඕනේ. මොකද හෙල්ත් පෝෂන් දෙන්න නැතු මේක කරන්න බෑ. So long. ගෙම්ම තමයි කියනවා අවශ්‍ය. බිෂොප් අයිටි අම්මට ශානි සොරිබි. ඕකේ. මට විච 1 එක ප්ලේ කරලා නැහැ. ඩෙඩ්ලි විච 1 ප්ලේ කරලා නැහැ. අපේ ලයිරුවා නම් මම හිතන්නේ එන විච ෆෑන් කෙනෙක් නේ. දඩාර විච ෆෑන් කෙනෙක්. අසන්ගේ රස්සාව නැති වෙනවා තමයි. අන්න ඒක යුගෙන කපටි. ඔව් එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් එකේ ප්‍රොෆිට් ගන්න බුල අපරින් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. වක් කැල්ලන්නේ නැද්ද? අවිෂ්කරෙක්ස් හයි එම වෙලාවෙම වෙස් කියලේවා හැම වෙලාවෙම වස්සෙක් කියන්න එපා. මොකක්ද කියන්න එපා කියන්නේ? දැන් බලමු ඇල්කමි වලට ගිහිල්ලා albedo use in alchemy. okay substance ne alcohol මේකත් alchemy bombs deuterium bombs හදන්න පුළුවන් නේ. okay decoctions නේ අපිට ඕනේ. reduce damage received based on nama and inventory weight. okay නෑ. provide complete resistance for stagger effect and reduce knockdown effect to stagger. okay griffin taking damage raises damage resistance up to an upper limit for the remainder of the fight. okay griffin decoction එක හොඳයි වගේ. හැබැයි මට ඕනේ health potion එක මොන attack power grows over the course of the fight until reaching a maximum threshold. Wearable running, sprinting and jumping outside combat does not use stamina. okay potions cat grant sight in total darkness. Randiga yeah good SL academy hi නෑ බීස් එපා. ඔයා සිංහල පන්ති යන්න ඕනේ. අඩෝ ඉතින් ඔය සිංහල ඔය ඉංග්‍රීසි අකුරට සිංහල ටයිප් කරලා තියෙන කියවන්න පුළුවන්ද? හැම වෙලාවෙම වැස්සෙක් අනේ මම වන්දනේ කියවන්න බෑ. හයි ඉෂිල් ඇකඩමි හයි ඇයි බීස් උඹ කමාන්ඩ්ස් අයින් කර කියනවා. අර චැට් එක නිකන් ක්ලටර් වෙනවා වගේ හින්දා සමහර කමාන්ඩ්ස් අයින් කරා. අනික කට්ටිය නම් වලට හදලා තිබ්බ කමාන්ඩ්ස් අයින් කරා. හරි නෑ නේ මේ දැන් ඒවා සෑහෙන කාලයක් තිබ්බනේ. ඒක හින්දා ඒක අයින් කරා. ස්පෑම් කරන්නද කියලා අහන ඔන්න ස්පෑම් කරන්නද කියලා අපිට බොට උත්තර දුන්නා. මේ සමහර කමෙන්ට්ස් අයින් කරා. ආශාන් මේ තිය පරණ වෙච්චත් එක්ක අයින් කරා. accelerate vitality regeneration pause for 2 seconds upon receiving damage. ඒ මට swallow එකෙන් හැදිය හැකි. Thunderbolt එක තියෙනවා white honey clear toxicity to cancel all. හරි ඒ කියන්නේ මට මෙන්න මේ swallow එක තමයි හදන්න තියෙන්නේ නේ. මේක හදන්න ඕනේ මේ ස්පිරිට් එකයි බ්‍රේන් එකයි. ඕකේ මෙන්න මේ සෙලන්ඩර් ඉඳ මොකක්ද මේ මල හොයාගත්තා නම් හරිනේ. රන්දික ඉන්නෝ වෙල්කම් ගෝ කියන්න සල්ලි හොයලා තමයි අනිත් එක අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගමු. what මං ආයෙ හදන්නේ කමාන්ඩ්ස් වැඩන්නේ හදලා. රෑට ලයිව් වෙනවා කියලා මගේ රෑට ලයිව් මේකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රෑට ලයිව් තමයි මම ආවේ. ඒ වුණාට දැන් පොඩ්ඩක් ෂෙඩියුල් එක වෙනස් වෙලා තියෙන. එනට ආපහු පරණ ෂෙඩියුල් කියන්නේ රෑට ලයිව් දාන්න ඕනේ. එන්න මේ මල් ජාති හොයාගන්න ඕනේ. ඇල්කෙමිස්ට් කෙනෙක් ගාවට ගියා නම් ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඇල්කෙමිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවද මේක නෑනේ. SLE Tiger hi cool gaming. උඹ හැම වෙලේම WhatsApp ගන්න
ගාන එක මං ජෝගියට අරක්කි වස්සප් කියන එක ඒක මිසා කවුසාද දන්නේ හරි දෙන් FB ස්ටාස් දෙන්න බැරිදි ගෙන ස්ටාස් දෙන්න පුළුව FB එක පැත්තෙක් ටස් දෙන්න පුළුවන් හරි දැන් හොයන්ඩ ඕන අර මල කොහෙන් දෝයන්න මාත්‍යයෝ ඇල්කමිස් කෙනෙක් ගාට ඇද ඇල්කමිස්ලා මේ පැත්ති හිටප එකම අල්කමිස් තමා මෙයානේ එයා හම්බෙන්ටිකුත් මිෂය කට්‍රිකවේද මිෂය කල්ලු මිෂන් එක ඒ පස මිෂණ එක ට්‍රිගනොයි මෙයාකින් ඕන බරුටෙක් ගන්න තියෙන අත්භූත මල්ලි රෑට එන්නකෝ තැපක් ගන්න ඒ අත්භූත වැඩන නේද මේ දවල්වරුවට හරි අත්භූතට එකන්නේ නෑ කෝන්න එක කිවත්තේ අත්භූත කියන් කවුද කියන කෙලිවෙන අයගින්ද ඔන්න ගෙන නෑ අත්භූතට තීරරෝයට දමාරුයි කියන එක අනික කවුට ඇවිල්ලා මේ එන්න අමාරු කියලකිවා ම තේරුම් ගත්ත අත්භූතරත් එන්න අමාරු කියලගේ මන ඒක තේරුණ පස්සයන්න අදන ස්ටාස්න ඉවරයි පස්සේ අඩ එලේ එස්සලකරම අදිසියන්න අද අදිසියන්න එක ප්‍රකෝඩි තන්ඩෙවා අපිට දවල්ට එන්න බෑ ඕ නෑ මට තේර අත්භූත තීර දීර Long live පියන් අතෙන්ට මේකට යන් තීරණවන රෑටවර අම්මෝතාන්ත අවිශ්කරෙක් තැංකව ප්‍රද සපෝට්ට ම දැන් දෙක සප්‍රයිබ් කල කියලා තැකි ඒක දෙන බල ඉන්නගෙන සමදස්ස ඒ දෙසිය කරක් හිටියනේ දැර මේවා එක බලට එම කීක් දවස එකක් ගන ඉන්නවා රෙඩ්ඩෙඩ් ගනිකෝ කියනවා රෙඩ්ඩෙඩ් ගන්න සේල් තිබලා ගන්න තිබ දෙන්න ගනේ මන්ද ගන වැඩිපන් ෙඩ වේදගන්න කියෙනම කොච්චර දවස් ප්ලේ කරයිද කියන ප්‍රශ්න තියෙන ම දැන් සාමනින් මට ශුවනෑ පේ කල්ලා ගැනගේමයක් ගන්න එක ශුවනෑ කොච්චර ප්ලේ කරනවාද කියලා කන්ෆර්ම් නැතින්ද දැ වැල්හයිම් බයි කර වැල්හයිම් තාම ඉස්ටෝල් කර විතර ඕපන් කරේවත්නෑ නිකමට එහෙම ප්‍රශ්න දීන ආනෑ මේ ඉන්නේ අර එලු මේ එලු එල්ක මිස්නේ ගේම් බල්ටි ගත්ත එක මහිත White wolf, wise wolf. What is it? Could use a few potion Ang gahana ingredients. Show me what you got. බෑනි බං ඕක මේ තානත්තරයි නිවට ඉතන ප්‍රශ්න තියෙන ලොකුට මුට විකුණු මොන හරි තියෙන් ජරාවට අයිට පස විංගුල් අගම මුට දෙමු මේ දත්තහෙම වැඩන්නේ එන්නේ ඉන්නගව මස්ටරූම් ගලවනින් දවදයි සල්පයි මත් ලොකුට ඔන්න එන්නේ නයිස් දෙමුගෙන් ගම මේ මල්ටික මල් 7ක් දෙන්න ඊට පස්සේ මේ ගන්න බෑ අය මොන දරුන්ගේ බ්‍රේන් එක ඕන බ්‍රේන් නම් තියෙනවානේ හරි කමෙන්න්නේ දැන් හදමු බොටෝ කට්ටෝ හරිද බොටට බයින්න එපා බොටාවගේ ජොබේ ලයිර සල්ලික ආයත්තා මැක්ලරණයක් ගත කොල්ලෙන්නේ හරි එකක් හැදවා එකක් මදි නේද අයි මල්ටිකක් ගණ්ඩ වෙයිද
මල් නැද්ද අයිය ගාව ඇයි අයිය ගාව මල් නැත්ති ෆෝමියුලා මේඩි ෆෝමියලට අය ගන්න සල්ලි නෑ හරියන්න කන්ට්‍රක්ටියක්වත් කල්ලා මේ සල්ලි යකවා ගන්න ඕනේ මේ හදන විදි හවා ගන්න පුළුව මුන්ට නොදීම මේ ඉරි හදා ගන්න පුළුවන්නේ So long. දිසද හයි කෝද මැක්ලරන් කියන්න මොකක්දාලු ඒක මොම්බට දෙනවා ආව අනිකයිට සල්ලි වැඩි නම් මට චොකලට්ට චොකලට් ඉල්ලට සල්ලි වැඩිනම් කියල දැම් බලමු සලෝ එක දීරනේද කොයිද හදාගත්ත එක නයිස් ඔය තියෙන්නේ මාත්‍යයෝ දැන් වැඩ දාලා ගැව්වේ ඒක හරි ඊ ළඟට ඇඩ්‍රස් එක දැන් අපි යන් ආම එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද දැන් මේ තියෙන සිටුවේෂන් එකත් එක්ක මේ මම නිකන් කනලා ඉන්නේ නැත් තියෙන්නේ වලියක් සෙට් වුණොත් එහෙම මට අර එක දිගට ස්ටෝරිය ගහගෙන යන්න ඕනේ මට බෑනේ මේ මගුල මේ පොඩ්ඩක් කේස් දානවනේ මැද්දේදී බලමු ආම් අප්ග්‍රේඩ්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා ක්‍රාෆ්ටිං crafting වැඩ හන්ටස් බූට්ස් වැඩන්නේ කෙස්ටාම මෙන්න මේක හොඳයි this one also good this one also good like everything is good තෝඩ් ඇත්ති අපෝ තුනයි ඩැමේජ් තුනයි වැඩි වෙන්නේනේ ඒකන නැතත් කමන්නේ මේ හොඳ වෙපන් ටිකක් කාමටියක් හොයාගන්න ඕනේ ඩිලන් හයි යාෂ් හෙලෝ මොනවා ඒවයි දඩ ඇඩ්‍රස් ඉල්ලලා එව්ව දඩේ ඇඩ්‍රස් යවන්න නම් ඔයාලා බලාගන්න ඕනේ ඒවා US යකා හයි ආකාශ් හයි ආකාශ් හිටියා නේද කලින් හරි අපි මිෂන් එකකට යන් එන එක සල්ලිත් නෑනේ අපි ඒක හින්දා මිෂන් එකකට යන්න මොකක්ද තියෙන්නේ ෆැමිලි මැටර්ස්ද ladies in the woods තියෙනවා this is Tris in අඩෝ ඊ Tris ඉන්නවා Tris හම්බෙන්නේ මාත්‍යෝ කොයිදින්නේ ඔය දකින්න තු වන්නික නොවිග්‍රේඩ් මේනේ නොවිග්‍රේඩ් යන්ඩ නොවිග්‍රේඩ් යන්න මේ පැත්තෙන් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හැන්ග්මෑන් ස්ට්‍රී එකේ ඉඳන් මෙතනින් යන්න පුළුවන් නේ හැන්ග්මෑන් ස්ට්‍රී එකේ ඉඳන් යන්නද ආකාශ යෝ ඒකට නයිට් බොට් කියෝ නයිට් බොට් ඉන්නවනේ ඇඩ්ඩෝ ශානී කියන බොබී WhatsApp පස්සේ මම දැක්කා good morning කියලා දානවා උදේ Discord day ඔන්න ඒකට මම දැන් මෙතනින් good morning කියන්න good morning මේ පාරින් දැන් මංකොල්ල කාරෝඩියක්
ඇයි මේ කෑ ගහන්නේ? මේ මොකද මේ? මේ මොකද මේ? හැමදාම උඹ දගෙන විතරයි කවදා රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ බම් ගියා කියන. නෑ නෑ තයි අද ලයිව් එකේ ඉඳි දැක්කේ. රිප්ලයි කරන්න ඉදියන්නේ නැහැ. උඩ ඉඳවල. Move on, mate. Not so fast, Roach. Hello. Enjoy living, freak, while you can. නෑ දැන් මම බැලුවේ අපි ටික සෙට් වෙලා කතා කරමු Discord එකේ පැත්තේ මම ෆ්‍රී ඉන්න වෙලාවට එන්න. බලමු. Discord එකේ නෑ මම ඊට වඩා කියන්නේ දැන් කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ ඒක තමයි. Honor in the fatherland. යන්න පුළුවන් නේ මං හිතුවේ මම කර කේස් එකක් වටේ කියලා. යන්න බෑ කියලා. අවුලක් නෑ නේ. මම මීම් වීඩියෝ ටිකක් දැන් බලමු කියලා. මීම් වීඩියෝ ටික මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙනත් ඉන්න ලයිව් එක බලන්න කියලා. හැබැයි මීම් වීඩියෝස් දවල්ට බලන එක සෙට් වෙන්නේ නැති වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා නිකන්. මීම් වීඩියෝස් නිකන් මේ නයිට් ටයිම් එකේ බලනවා හොඳයි වගේ තියෙනවා. මම ඒක අර නයිට් එකේ මේ ලයිව් එකක් එනකන් ඉන්නේ. අපි මීම් වීඩියෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු. එහෙම නැත්නම් හිටිනොත් එහෙම මාස්ක් එකක් දාගෙන මීම් රිවිව් එකක් කරනවා. මේ no react වගේ නිකන් රියැක්ට් කිසි රියැක්ෂන් එකක් නැති මීම් රිවිව් එකක් කරනවා. අඩෝ එලෙල ආකාශ ජයව ජයව. ඒ තමයි බං Discord එකේ වෙන්න හැමදාම බලන්න වෙන්නේ නැහැ ඕන වෙලාවක අපි එනවා පොඩ්ඩක් කරලා ගන්න මුට උමනන්නේ. රැයට බලන්න බ රැයට දාලා කියලා කියන රැයට දැන් දාන්න ඕනේ ඒක තමයි. අපි Discord එකට අප් කරලා ගමු. මූ සමාජයට බයයි. ඒ මොකද? මේ මොකද මේ? මං හිතුවේ නොවිග්‍රෑඩ් වලට එන්න අමාරු වෙයි කියලා. අමාරුවක් උන්නේ නැහැ ලොකුට නේ. ආවා. අපි යන් ට්‍රිස් බලන්න ට්‍රිස්. I'm here Trish my love. නෑ මම මේ ගේම් ප්ලේ එකේදී ફોකස් කරන්නේ මේ කවුද මෙයාව මේ යෙනිෆර්ව ට්‍රිස් වලින් මේ කමන්නේ ඒ වුණා ට්‍රිස් පොඩ්ඩ හම්බෙන්නෙමු. මු බලාපෑකාරයෙක් ඒකයි මාසිය. ඕකේ ඉඳහන් කෙල්ලෙක් ඉන්න අරන් එන්න ලයිව් එකට. හැබැයි ඔබ ටෝක් කරන්නේ නෑ. අඩුන්නෝ ඔය කවුද පසිදුවා තමයි ඉන්නේ අර ආසන්න නැති හින්දා දැන් ඉතින් පසිදුවා තමයි ඔය සීන් එකට ආවොත් ඉන්නේ. ඒවා අපි දන්නේ නෑ. ඕකේ Oh shit. No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy.
special pie for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you, like the others of your species. No! I wanted only to live like you! Help me, kind folk! Please! Gini tibba maatyo. Doppler! Ikillo merwada yes. Sure hope Dudu hasn't met the same fate. ඒ කියන්නේ විච කියන්නේ මායාකාරියව මේ ගිනි තියලා මරණ සීන් එකක් තියෙනවා. ට්‍රිස් කියන්නේ විච් කෙනෙන්නේ ට්‍රිස් දැන් මේ සිටි එකේ ඉන්නේ මේ මොකද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඇයි මේ ඉන්නේ කියන එක. Sorceress. It's like a witch with muscle. 1.9k කියනවා. අඩේ guys thank you. හන්ටර් මේ කෝ අරුන්ට කියන කවුද? පිස්සේ එහෙමද? රිපර් එහෙමද? ගානක් නැහැ කොයි ගියාද කියලා මේ මමත් දැන් උදේ නැගිටලා ලයිව් එක දැම්මේ ඉන්නව දැක්කේ නැහැ කවුරුත්. නෝට් නැහැ. let's talk outlast ගහමුකෝ. මේ හොල්මන් ගේම් ගහන්න කියන්න එපා සාන්ත මට heart attack එයි. SLGC RP අද දෙනවා කිව්වා. අද හෝ හෙට දෙනවා කියලා නේ කිව්වේ. බලමු මේක මොනවා වෙයිද දන්නේ යාලා. ඒක ඉවර කරන විදිහට තමයි. විහංග hi. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that? Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Who's she hiding from? Temple Guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Someone's got to know more. I'd look for her in a putrid grove. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, I අඩෝ don't know how to get ස්ක්‍රීන් එක there. වින්ඩෝඩ් මෝඩ් එකට නම්බර් දුන්නේ. There through the got to enter them outside of town. Few know where exactly though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. Okay, කවුද? මේ අර ගිනි තියපු ගානේ. God. ඒක පට්ට බලමු අඩු. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorceress bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. කවුද මේ ඩයල් එක? You know a bat can sniff out a moth a mile away. Don't know much about small animals. It's about their hearing, not sense of smell. What do you want? අපි ඉන්න චැට්ටේ රැටම ගහමු. I don't know. I know your trade. Spotted those yellow eyes amidst the rabble in the square right away.
Did you Oh, notice horror how games much වලට කැමති conflict නෑ බා. love flames? The eternal fire will consume them all one day, one way or another. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. Got nothing on me. Who is for then? I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. It's inevitable. I'll be the first to learn of it. අන්ටරාග හොල්මන් වලට බය නැහැ බේ. හොල්මන් වලට බය නෙමෙයි යකෝ. ඉතින් මම හොල්මන් ෆිල්ම් බලන්නේ මේ කවුරුත් නැති වෙලාවට ආතල් එකේ මේ හොල්මන් වලට බය නෙමෙයි. මට ඉතින් අර කියන්නේ එහෙම අර හොරර් ටයිප් ගේම් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ ස්ක්‍රීන් දැන් ස්ක්‍රීන් එක අවුල් වෙලා තිබ්බේ මට වින්ඩෝස් මොඩ් වෙලා තිබ්බේ. Beezz අවුට්ලාස් ගන්නවා කියන්නේ ඒක අන්තිම ලයිව් එක අඩොඩෝ ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා යන්න එපා ලයිව් එක ඉවර කරලා ගෙන නෑ තාම ඉවර ලයිව් එක ඉවර නෑ ලයිව් එක ඉවර වෙන්නේ 2කට විතර රුවන් හයි ගයිස් ඉතින් ඔන්න බලා ඉන්න කට්ටියට මතක් කරනවා මේ ලයිව් එක ෂෙයා පාරක් දාලා ලයික් එකක් දාලා සපෝට් එකක් දෙන්න Facebook පැත්තෙන් ෆලෝ කරලා YouTube එකේ subscribe කරලා ඒකින් සපෝට් එකක් දෙන්න ඒත් එක්කම තාස්වලින් සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් Facebook පැත්තෙන් බලා ඉන්න යාළුවන්ට ඒක සිරාවන ලොකු උදව්වක් ඒත් එක්කම Streamlab donations තියෙනවා Facebook පැත්තටයි YouTube පැත්තට හැමෝටම use කරන්න පුළුවන් $20 goal එකක් දාලා තියෙනවා මේ month එකට ඉතින් ඒක මට ඒ සපෝට් එක දෙන්න පුළුවන් නම් සිරාට වඩනවා live ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඉතින් ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඒ ටික තමයි කරන්න එපා ලූල්ලු කොසාලේ හැමදාම මම ඕක කියන්නේ Beezz බදුදී නෑ ගස් කපන්නේ අද Pennyworth season 1 බලලා ඉවර කරා උඹ මේ TV series බලනවද යකෝ මේ exam එකේ TV series බලනවා අපි දැන් සීන් එකේ ඉන්නේ බලව රකින්නවා අපි ඒ මොකද්ද thank you support එක thank you අන්ට හොල්මන් වලට බය නැත්තේ හොල්මන් වලට බය නැති okay Herbs, roots, just turn to healing. මුස්සමු තියෙන තේරෙම Brush. Only ever known Triss to use one like this. මාස්ක් එක ගන්න උදේ වරුවේ බලනවා හවස් වරුවේ පාඩම් කරනවා අවුලන්නේ මැනේජ් කරගෙන යනවා නම් කේස් එකක් නෑ ඉතින් ඔය ඉතින් පාඩම් කරනවා කියලා එක දිගට පාඩම් කරන්නද ගියාම උනේ Amulets are ජීවිතයක් කියලා තියෙන්නත් එපේ gotta be Triss's. She was allergic to potions. උඩට තියෙනවා අයියා උදේට මොනවයි බාඩි බදිරි දින් ඕවර්ෂන් පිටේ කඩු බෙන්දන් තනකොලා ඕකේ මම නම් උදේත් බලනවා TV shows anime movies අඩෝ ෆිල්ම් ටිකක් බෑවා ඒව බලන්න වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ මේක බලන්න ෆිල්ම් ටික බලලා දාන්නත් උඹ කවදාවත් මාර්ක් එක ගලවන්නේ නෑ නී කියනවා 10k වලින් වගේ නිකන් අර එහෙම එකක් පොඩ හරි කරමු ලොකු ගානක් ඉන්න නිකන් බෑ ජෙහන් thank you brother support එකට thank you welcome ඉගෙන shit වෙන්න ඕනේ The rose of remembrance all dried up. අද මාස්ක් එක ගලවමු බෑ මාස්ක් ගලවන්න බෑ මන්න උදේත් බලන ආල බලන රැත් බලන ඕකේ
හරි මෙතන මොකුත් නෑ මම මගේ මේන් ෆෝකස් එකේ මෙතන තියෙන කැවටික ලූට් කරගන්න ඒ වැඩේ ගොඩ දැන් මෙතනින් මාරෙම ට්‍රිස් වහන්න look for thieves on the main square and carefully follow them okay Deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. හරි රෝසවලක මුණ දිහට දෙත් කියාව ඉතින් ඉන්නට පකේලා මොන වගුලක් රෝස බලක් වගේ තමයි අකෝ පරිස්සක් කරලා දියා ඉන්නේ ඔයද ගියේ සක්කිලිය How much did they Spend all night spanking board, or so tired you're positively. Okay, this guy is a thief. More cautious than I thought. Can't get too close. Good! Pickpocket! Now you. බලමු වසින් ගිහලා එමීට ගිහලා බලමු Pennyworth එක පට්ටඩෝ මූ කුයින් එක අත ඕ yes 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 සීසන් 2 එකේ බලපක්කෝ ආතල් එක ඊට තියෙනවා මේ මම තාම සීසන් 2 එකේ එපිසෝඩ් එකේද කොහෙද බැලුවේ එකක් හෝ දෙකක් ඒකත් එන සැපක් තමයි Cam hora. I don't know. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. Where will I find King of Beggars? මුට සල්ලි දෙන්න මං ගාව සල්ලි නෑ සාන්ත. All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the Putrid Grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone! Eating at the Kingfisher, you're sorted for at least 2 days. Just මේක මෙතනින් පැන්න නේද? He sensed something. Gotta stay further back. Begging to be squeezed. Ah, Fabian, it's unhealthy, this yen wenches. It'll be මු පස්සෙන් ෆලෝ කරද්දි මු ගේ අනික එක 5K ගේම් දානවා මෙයා මාස්ක් එක ඒ අනිවාර්යයෙන් දන්නවනේ කොයි චාරිගේ බබාලා නැද්ද අපෝ මතක් කරන්නත් ඒවා කාලා කන්නේ ටික ඒ ටික වෙන එකෙකුට දුන්නනේ It's a rank. මං කියන්නේ රෝසවල් බබාලා ඉන්නේ වවින්නේ අද්භූත ඉන්නක ඔය බබාලා account තියෙනව ගෙන්නේ කොඩි මං ඉන්නේ අනේ අම්මේ එපා Oh, I've had enough of living. උවිට යනකම් මම ෆලෝ කරන්න සාන්ත වන්දනාවක අවසන් දැන් ටොපින් ටයිම් එක මගේ පොකට්ටුව සෙඩුල විකුණ ගත්තා දාඩි අම්මේ සාන්ත පන්තල් ගිහිල්ලා හෙට දඩේකුත් කාලා එන්න යන්නේ නේ ඕකේ ඕකේ තසිත් හායි කොහොමද Beg anyone for her life. Then the flames fly up, licking the rooftops. Well, freak. Tell me just. More cautious than I thought. Can't get too close.
Impudence, blasphemous kobolds. පොඩි හැලේ පොඩි හැලේ මොනවද අර දෙන්නේ knock knock Open up. ගෙදර කවුද මමාර දෙන්නෙත් can't tell a freak what you got back there. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grave's upkeep. Don't know the password. Pay up then. ඒ කරන්න සල්ලිත් නෑනේ level 2 delusion දාගත්තා නම් පුළුවන් නේ level 2 delusion දාගෙන ඉන්න Then come back once you've solved it. Okay කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ level 2 delusion දානවා බොම්බයි මොටයි කාර මම ගෙදරට ආවට පස්සේ ඉන්න chat එකට බීසරේ අඩ ඉලේ FBI open up ඉල්ලට වැඩ ගහලා දොර කඩාන බයි delusion level 2 දාමු බා මොන මකුලක්ද මුගේ බයිලා ආන්න බෑ delusion මේකනේ nice level 1 තියෙන්නේ නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සල්ලි හොයාගන්න ලේසි වගේ දැන් බලමු තට්ටු කරලා බලමු Open up. Oh, my old friend there. Heard this place was a meeting spot for oddity. Heard right. Know the password. Don't know the password. ඒත් level 1 විතරයි මං ගාව තියෙන්නේ. ආගේ කාසිටියක් වයිනේ. Problem there. Then come back once you've solved it. නල්ලිනේ හරි දුප්පත් විච්ච කෙනෙක් මහත්තයෝ. ඔය කවුන්ට් එක වහාම අකුලගෙන ආපු දිහාකට ඵලයක් ඔය 25 වෙනි එක චමිදු මං විතර ඉන්නේ කියලා චමිදු නෑ අපේ YouTube පැත්තේ තව සෙට් එකක් ඉන්නවා චමිදු මේකේ කැවිල්ලා ඉන්නවා ෆේක් account එකක් උස්සගෙන ඔය account එක වහාම අකුලගෙන ඵලයක් බොබි හරි ආවා ඕකේ සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න බෝ සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න තන මෙන්න මෙතන මොනවාද දිනවා දෙන්දයක් I expect model behavior scan. Some filth's made Oh yeah, the body hale. Yaarda dinne koi duwan. Mutant, drop your weapon. Isi passe ni ka hada biri me hoega. Isi passe ni ka elawara da mama meතන. නෑනේ මෙතන සානි නෑ නිකන් සානි ගැන කියන්න එපා මෙතන ඉන්නේ මම නෑනේ සානි නෑනේ මොනවද හම්බුනේ කලිතමක් තියෙනවා ආමර් එක්කුත් තියෙනවා අපෝ බෑ සෝඩ් එක ගමන්නේ ඒ වෙන්දම මේ ජෝකර්ලා වගේනේ බා මේක අස්සයටනේ ඒක අස්සයට දාමු
නෑ මේ කඩු ටික කරවා මේවා ටික විකුණලා දැන් මේකනේ ලොලිපොප් පොඩේද ආග්‍ය අද්භූත පොඩියට ලොලිපොප් දෙනවා බින්දෝ බීජ් බබා කියලා න අවුල නැද නෑ නේ ඉතින් මට ළමයි ඉන්න විදියක් නෑ නේ ඒක හින්දා ඒක වෙන්න බෑ Ever heard the legends of the White Wall? කොහා කියන්නේ හපෝ අන්නරු පොඩියට ලොලිපොප් කවනවාදී මට මේක බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද මේ Mutant! Oh! තිබ්බනේ දාමේ තියෙන පොට් එක And? මෙතන නෑ ත්‍රියා පැත්තේ No, this should all come to the wrong place. මෙතනනේ ඈ මේකද නෑ මේ ගෙදරනේ And? He fix it for you? No, said I'll come to the wrong place, but he still dumped. Jonas swore it. I mean blacksmith What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey, a vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witch? දෙඩ ගින්නේ ටක් ගාලා එන්න කියලා බොබි එලේ Silver blades. Who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long. 40 and a half. Still impressed. You're something of an expert, evidently. I'm Ibir Hattori, former master swordsmith. Currently, a master of dumplings. Geralt of Rivia. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? dumpling එකක් කාලිමු විනෝ hi go Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat. Banuka, hi. Good. Welcome. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't. වැඩක් නෑනේ 25 වෙනි එක වැඩක් නෑනේ අම්මා කියලා හෙව්වට යන්නේ නෑනේ මං ඉන්නේ Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Oh, the Ernst van Horn කියන්නේ. Ernst van Horn. Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other sword makers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here. සර්වර් එකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා සර්වර් එකේ තත්ත්වය ගැන මම හරියටම දන්නේ නැහැ උනට කිව්ව විදිහට අද හොයට හම්බෙන්නේ. Competition was a plowing non-human. He'd accuse them of being Havakars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to town hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. And in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Okay.
Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. Unless... would you be willing to help me? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Take it easy, important. Yes. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. Outlaws don't outlaws. Certain we can agree on a fee. Choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. Apple. Must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Apple B. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the मोटे उदाव करो तेम मैं उन्हें विपण्य करने पुलाव में युवागी. Near the crane at the docks. මම යාර බඩු ටික විකුණන්න එක කෙව්වේ අන්තිමට මේ යකාගේ මිෂන් එක ඇවිල්ලා නැවතුනේ බඩු ටික විකුණන්නේ කාටද මේ කුඩු බෙන්ගාල ඔක්කොයි කම්බ කාටද තව ඕකේ ෂේඩ් පෙර ආයි PC ස්පෙක්ස් මොනවද බෝ කියනවා Apple එක තමයි PC කියලා කියවෙන්නේ මම ඒක හදන්න ඒ කමාන්ඩ් එක හදන්න ඕන PC ස්පෙක් ටික දාලා PC එක දෙන්නේ i7 processor එක එතකොට RX 5500 8GB VGA card එක 16GB RAM එක ඉතින් තමයි මේකේ සල්ලි ටික හොයා ගන්න එක මොකද කරන්නේ සල්ලි කීයක් තියෙනවද 40යි තියෙන 50ක් දෙන්න ඕනේ මොන හරි ජරාව විකුණමු සාන්ත කාට හරි ජරාව ගන්නට එල්ල නෑ ජරාව ගන්නට මේ අස්සය අස්සය මෙතනනේ දෙන්න මේ ළමයිගේ තාත්තකෝ අනේවන්ද බව කොහෙන් ආපේ උන්ද කියලා ඉතින් හර්බලිස් කෙනෙක් ඉන්නව නේද එයාට මොන හරි ටිකක් දීලා බලමු Oh, අద్භූතත් එක්ක යන්න ලොලිපොප් දෙයි පොඩි උන්ට යන්න මට කරදර කරන්න එපා යන්න ළමයා යන්න අద్භූතත් එක්ක යන්න මේක නෙමෙයි නේද මම මේ හොයන තැන යම්ම රෝඩ් එක ගන්න බෑනේ හරි මම පුලප් පාරක් ඇවිල්ලා හරි ඕකේ
හරි අපි එහා පැත්තේ බිල්ඩින් මම හිතන්නේ එහා පැත්තේ බිල්ඩින් එක වෙන්න මේක නෙමෙයිනේ ඊළඟ බලමු හර්බලිස් හරි මොකක් හරි සතෙක් ඉන්න පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ නේ දෙයියනේ මම වටයක් දැවිලා තියෙනවා බලමු Hello, herbalist. A good one to you, young man. Hair's all a grey, but by your face and straight back, I know you to be in your youth. Greetings. What do you sell? Herbs, young lad. I've all sorts gathered near about. You'd be surprised what useful plants grow by the roadside. Not that surprised, actually. Monk's hood, for instance. Boys and girls, like parada. Oh yes, guys. Like kala support එකක් දෙන්න. Facebook පැත්තේ YouTube පැත්තේ දෙකෙන්ම. Very useful plant. Yeah. What else would you recommend? Have a look, young man. Make it seriously babalante wage. Matters, so I'll show you my special stock from under the counter. Wala muga mona තියෙන කියලා. You just might have the herbs I need. මුට මුගෙන් ගන්නවට වඩා මුට විකුණන්න ඕනේ තියෙන ටික. මොකද මට අතේ සතේ නැතුව හිඳිලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. තියෙන ටික විකුණමු. මේවා වූල්ස් බේන් ඕනේ නේ දැන් මම. තව ජරාවල් ටික විකුණලා මේ මොනවද? ඇල්ගමි පවුඩර් එපා විකුණමු. බක්තෝන් ඕනේ අර වැඩේටනේ ඒක ඕනේ දැන්. විකුණමු. ඒ මොනවද? ඒප්නේ 96ක් තියෙන නැති ඇති සල්ලි ඇති. Take care. ඔය අපිට සුලිසුනක ඉතින් මේ පැත්ත වහින්න බැහි කරුවල තියෙනවා මේ කනෙක්ෂන් උත් අවුල් ඇති පොඩ්ඩක් අද වෙනදට වඩා මේ ඒක හින්දා අල කෙලිය ගලංගඩේ ඔබ කිව්ව ඕකාරිය එහෙම ලොකුවට උලංගෙන කන්න කරන්ට් ගියොත් තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ වැස්සත් කමන්නේ කරන්ට් එක යවන්න නැතුව Open up. Oh, my old friend there. Heard this place was a meeting spot. That's right. Don't know the password. Pay up then. හරි ඉතින් ගියව සල්ලි දීලා මොනවා ගන්න Catch. බාලත් සිරාට එච්චර හුලන්ද Oh, right after you leave me your weapons. They'll be safe in my locker. Fine. Make sure you don't lose them. No worries. Be waiting for you once you're done with the king. එච්චරටම හුලන්ද තවසින්දු සිරාට ඒ මොකක් සීන් එක තියෙනවා කියලා කිව්වද නිවුස් වලට level 6 ආවනේ අරක පොඩ්ඩ අප්ග්‍රේඩ් කරමුද ඉන්න මේක මසල් මෙමරි ෆාස්ට් ඇටැක් එක නයිස් අන්න මේක අප් වෙලානේ අපි දාමු illusion එක දාලා තියමු Thank you, my lord. The right miracle you've worked. I'd like to repay you. Convince those knaves on the city council that spells are not needed on a whim, but positively indispensable. I won't listen, my lord. අර ලයිට් ගියා අර සිරාට වැඩේ වුණාද ඕක තමයි ලොකම අවුල More and more people. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt?
Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Anyway, I was looking for you. Got something to take with me? Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove? Ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? Temple guard ever bother you? So what would you call this place? So So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. What do you want? A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Funny. Isso දෙකම යෙන් පස්සේ යන එක අතරින් හිතෙනවා. ඒ වුණාට මේකෙදි මම What's your arrangement? He using you? Helping you to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got them. Said I'd have them, give them back. So I'm... Luna, hi, yoga, Luna, hi, go. Thanks. You watch out for yourself, miss. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? A young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? I don't know them මට හිත හදාගන්න බැරුව ඉන්නේ දැන් මම හිතා හිටියේ
ඉයන්ගේ පාත් එක ෆලෝ කරන්න දැන් ට්‍රිස් දෙකට පස්සේ ට්‍රිසිය පාත් එක ෆලෝ කරන්න ඉතන මන්නේ අනාත වෙලා ඉන්නේ දැන් මොකද කරන්නේ අනේ වන්දා වහිනවා හරි එනයි හුලං අම්මලා වැල ලයිට් ගිහිල්ලා IGI ගහමු that's a good idea Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a thank you, Rosa, thank you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Within the end again. Nah, meta ini. There's a draft. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. He seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with?
Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. වතුරයට බලමු ඇතිවෙච්ච බොල්ටික් කොයි තියෙන්නේ කියලා අන්න තියෙනවා මෙයා වෙන්න දෙන්නේ I guess තව තියෙනවා නෑනේ That's it for now. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and Masha, hi. Oh. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. අනේ මන්ද හිත හදාගන්න බැරි ඉන්නේ ආයේ 30 ගේ පාත් එකේම යනවද නැත්තම් ඊන් ගේ පාත් එකේ යනවද කියලා අනේ මන්දල්ලේ මට හිතා ගන්න බැරි ඉන්නේ මම කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ දැන් Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. You told him you're a sorceress? Triss, you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you, Triss? I know it was reckless, but competition's stiff here. No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. No one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price. We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Addo Nua, what's up? Let's go to work. You will pay in advance. Half in advance. You're a merchant, familiar with how commerce works. Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks related. What the hell? Tris baguna. Iposuna. Face එක වෙනම යන්නේ. Where do you think you're going? Warehouse job won't wait, you know. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city.
පට්ට ස්ටෝරියක් තියෙන ගේම් එකක් කොල්ල Master මේක. monster slayer in the world's largest city. ලස්සන ස්ටෝරියක් තියෙන ලස්සන. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll head back to top. Well, now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? Are you truly or just pretending it's good there aren't bad feeling between us? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. He could phrase the truth. Maybe you are right. We all lie sometimes, but lying to yourself is running away, whereas there's really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's doing? Oh shit. How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? He's fine, not bad. She's fine. That's good. Asking about anything specific? Never mind. Okay. I got my answer. Nangyo. Mamara, nittadri kare nane nangyo. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. අපරාධ මුගේම සම්පූර්ණ මේක ගන්න තිබ්බේ. It's a trap, Geralt. අම්මෝ මෙයාට තොඳර වයිද අපිටත් කලු කරලා තින්නේ වහින්න. Agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt! If you say so. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Looking for a
ගිනි තියලා මරන්නේ ඌ. If not for you, we need to find Brandon. අර සත්‍යව හොයාගමු. පල්ලේ කන්නියා. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. It was No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Kareen Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Nice seeing you again, Gilligan. See you later, Gilligan. See you later, Gilligan. Thanks for everything. See you, Triss. See you. How do I find you if I need you? I live in the Bits. Head up the hill past the fish market. Stop by. Be seeing you. Okay. Nice. දැන් මට ඕනේ ආමර් එක රිපෙයාර් කරගන්න. ඉතින් ඉන්නවනේ ඩයිල් එක. Need something sharpened? Reforged? Like you to craft. ආමර් එකයි වෙපන් ටිකයි රිපෙයාර් කරගමු. නැත්නම් බලීඩ ගියට පස්සේ උක මේ යනවා විතරයි. Oh shit. Nice. මම equip කරගෙන ඉන්නේ මොනවද දන්නේ නැනේ. වැඩක් නැති ටික විකුණමු. ගා මේක දෙමු. මේක විකුණමු. Witcher Hunter Sword. අඩෝ ඒකේ damage තියෙනවනේ. sword දෙකක් ඕනේ. මේක විකුණමු. මේක විකුණමු. Velen long sword. විකුණලා දාමු. ඒක විකුණලා දාමු. hunting boots විකුණලා දාමු. Velen පෙපා විකුණමු. විකුණමු. Kapan විකුණමු. 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 steel sword. Features steel sword दियागमु. wild hunter के sword එකක් තිබිලා වැඩක් නැහැ නේ. critical hit damage bonus එකකුයි chance to freeze තියෙනවා 1%. කොහොමද විකුණු.
නයිස් ඒ ටික විකුණුවා රෙපෙයා කරන්න තියෙන ටික දැන්ට මං ඇඳන් ඉන්නේ මේකනේ සිල්වර් සෝඩ් එක රිපෙයා කරමු ඉස් දැන් බී විච හාඩ් ෆෑන් කෙනෙක් ලගේ දන්නවනි විචේ ඉවර කළා තමයි නවතිද්දි මාත්‍යෝ ඩිස්මැන්ටල් කරන්න උන දැන් බලමු නේ හරි බලමු දැන් මේ මම හිතන අලුත් වෙපන් එකක් තිබ්බ ඩැමේජ් වැඩි ගන්න මේකනේ ඒක රීප්ලේස් කරමු කලිසම වික්ක හැකි මේ සෝඩ් එක විකුණන්න පුළුවන් yes මේකයි විකුණන්න පුළුවන් නේ Need something? What do you have? අසිදු හායි කොයිද ගියේ මේක විකුණමු හරි බයි කරන්න දේවල් නැහැ නේද මූ මගෙන් ගත්තේ ඒවා නේද මේ මට ආයි විකුණන්න හදන්න චක්කිලි කඩකාරයා මේ ගණ්ඩ මොකුත් නැහැ ලොකෝටනේ සෝඩ් සදන විදිය නම් මනම් ස්ක්‍රිප්ට් තියෙනවා ඒව ඕනේ නැනේ විකුණන්න මොනවද ගොඩ්රා කියලා පොරවක් තියෙනවා පට්ට ඩැමේජ් ඉදාවට මේකේ තියනවද එලන්න ගන්ට් ඇචට් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා ගොඩ් ඩයග්‍රෑම් ඩිස්ක් ගලි මූගාව නැතුව ඇතිනේ ඒ කොහෙන් හරි හොයාගන්න ඇත්තේ yes මම හිතන්නේ කොහේ හරි වනේ ඇලේ නාන්න ගියා මොකක් මොන ඇලේ නාන්න ගියේ වහිනවා නෙලියනේ ලයිට් නේ okay So long. හරි find the dreamers old house හරි ට්‍රිස්ගේ මිෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙනවද එහෙම නැත්නම් දැන් මේක තියෙන්නේ ඩ්‍රීමර්ස් හවුස් හොයාගන්න තියෙන්නේ සිරීස් ෆුඩ් ස්ටෙප්ස් වල වෙලන් වල මේව හොයන්න පුළුවන් නොවිග්‍රේඩ් වල ස්කෙලිග වල හොයන්න පුළුවන් ඒක දිනා ෆැමිලි මැටර් එක දැනට හෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ෆැමිලි මැටර් එකට කනෙක්ට් වෙයි මේවා ටික කරගෙන යද්දි ladies in the woods ඒක තියෙනවා level 6 එක කරලෙමුද දැන් ඉන්නේ මේ ladies in the woods ඇත්තේ මෙහෙ නේද වෙති විලන් වලනේ විලන් වල මම ඉන්නේ නොවිග්‍රේඩ් වල එනට තියෙන්නේ විලන් වලනේ රැයට තමයි සෙට් දැන් ආතල්ලයක් ගන්න කවුරුත් නැහැ මං තනියම අඩු ඉන්නවා
තනි වෙන්න එපා. බීගෙන් ගත්ත බීඩම් විකුණ කඩකාරය this is business. Ladies in the woods. කොහෙද ඇත්තේ? ඒකේ වෙනම ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ නේ. දැන් මම ඉන්නේ නෝවිග්‍රෑඩ් වල. මේ වෙලන් නේද? වෙලන් කියන්නේ මේ whole thing ද? This area. මේ පැත්තට ගියොත් සමහර විට මම හිතන්නේ ඒක ගැන ක්ලූ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? අපි ගිහලා බලමු යකෝ කෝ මේක හිටපුන් කියලා අන්න බබි. ඉන්නවනේ. අපි fast travel point එකක් හොයාගමු. read the ladies in the woods කියවන්නේ කියලා කියන මං ගාව තියෙනවා. පොතක් තියෙනවද? බලන්න පොතක් තියෙනවද biography Beezz theory meter science නෑනේ සාන්ත ladies in the woods කොහෙන්ද කියවන්න තියෙන්නේ මන් දෙන්නේ ආවේ ආ යන්නේ නැහැ බය වගේ ඉන්න එලි මම මේ ladies in the woods scene එක වෙනවා Well, look who's here. The white wolf himself in my humble establishment. Hey, be bad girl. අපේ bad අමද බං කියන නෑ නෑ bad girl කියන්නේ වෙන එකක් bad නෙමෙයි. Need a loan. I'd like to convert some currency. How's business? වෙන currency දිනනවා මං ගාව. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. How can I be of service? අපිට ඉතින් තනියම ඉඳලා පුරුදු වෙන්නේ කියනවා. How's business? How's business? Really? That's the best you got. That's like asking a fisherman if they're biting, or an old gran about her health. Business is booming. There's profit to be made from war, provided you've the know-how. Before Nilfgaard had even crossed the Pontar, I'd contracted for insured deliveries of wood and iron from Korea. Are you kidding me? A 7-fold return on my investment. Nice. So you might think. But then there's the non-human poll tax, the church's tithe, war taxes, and my overhead. Subtract all that and you're left with a pittance. A dozen or so chests and no more. Till next time. දැන් අර කියවන්න කිව්වට ඒ මගුල කියවන්න කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? Read the ladies in the woods. Information found in home Edric Nilfgaard agent මම මේ පොත වික්කද දන්නේ නේ සාන්ත. මට මතකයි තිබ්බ පොට් ටික විකුණනවා. අඩෝ නෝ මම විකුණනවාද වැඩි? මම පොත් ටික වික්කි අර සත්වයාට වෙන්න ඕනේ මේ හරි හිටපු මේ කවුද ඇල්කමිස්ට් වෙන්න ඕනේ බලමු ඉතින් ඌගාවට ගිහලා ඌගා පොත තියනවාද කියලා මම පොත විකුණුවේ මට මතක විදිහට මේ මෙතන ඉන්නේ ඇල්කමිස්ට් ඉතින් ගිහලා බලමු තියනවාද කියලා අවුට්ලාස් ගහපන්කෝ අඩෝ හොර ගේම්ස් ගන්න නේ මම දැන් මේක ගෙවුවනේ මේ මොකද්ද ප්ලේයර් විච් එහෙම ගෙවුවනේ හොර ගේම්ස් වල ලොකු ආතල්ලෙකුත් නෑ බා Come on, Roach. ඇල්කමිස්ට් කාර්යය කොහෙද ඉන්නේ? වැඩි පැත්තට නේ මයියා. මේ පැත්තට යන්න උන්නේ.
flowing hangover. ආතල් පෙනේ ගන්නේ නෑ බං කිසි මේකක් නෑ මොනවාද ඉතින් එකපාරට කොයි හරි ජම්ප් ස්කියා එකක් දායි. If it weren't for our pharaoh through the wilds, we'd have starved long ago. බලමු මේ සත්වයා ගාව දිනනවද කියලා මගේ මේ පොත් ටික. පාට විකුණුවක් දන්නේ නැසන්ද? Could use a few potion ingredients. Show me what you got. මුගා පොත් මොකුත් නෑ කියන්නු. නේ දෙයියනේ. ඉතින් මොනවද කියවන්නේ? I don't know වෙනවා. මම මුට නෙමෙයි විකුණලා තියෙන්නේ. එහෙමද නැත්නම් එළිය හොයාගන්න තියනවද පොත? So long. තගී. ආට වික්කද මතකත් නෑ. Go, go. හරි ඒක නැතුව වෙන වෙන එකක් කරමු. level 6 में family matters एक करන්න බෑ නැති මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ නැත්නම් multiple locations මේක කරන්න වෙනවා පොත නැත්තම් මොකද ඉන්නේ දැන් මේ මිෂන් එක පටන් ගන්න මේ පොත කියවන්න කියනවා රීඩ් කරන්න කියලා දැන් මට මතක විදිහට මම ඒක වික්කා මම හිතන්නේ කාට හරි වගේ එක විකුණුවා දැන් මාර කේස් එක වෙන්නේ find out series in වෙලා මේකෙත් නෑ මේක කරන්නත් නෑ ඒ කියන්නේ අරගෙන තමයි කරන්න තියෙන්නේ dream එන්න මේක move it I like to move it I like to move it I like to move it not so fast roach එතන ඉන්නනේ වෙලින්දි ඉන්නවා කියලා පෙන්නන ඒවන නෑනේ මාත්‍යෝ හරි කවෙන්නේ merchant buy-in or just show me what you've got on offer nothing Albert Kemit's first map 5th essence torch irmanne so long පස්සයට එන්න කියන්න උට අර දාන්න මේකක් තියෙනවා මෙතන nice පාන් ලස්සන මට සිටි වෙනවා nice නේ එලා අපි fast travel කරමු Novigrad වලට දෙන්න ඉච්චර වෙලා යනවා නෝග්‍රේඩ් රෝඩ් ඉතින් මම දැන් ඉඳලානේ ආවේ හරි හරි Nero legend Ullu good අපි මේ රස් නීරෝ එලු I've had enough of it. Avi, thank you support thank you
Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. The Panda. Eka danne ne Santa mama ඇතුලේ scene danne ne. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. The house history. Why do you care about it? Why is Fendi? Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. I'd like to go inside. Yeah, I don't usually let strangers around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter. Call that my whim. We're already dependent on the black ones. Stop! Go away! Hold on. Leave it! Hold on. කවුද මේ කතා කරන්නේ? It's just a dream. Wait. Alana, thank you, brother. Supported. The doll. The attic. Okay. All Something right. is not. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. මොකද මේ වෙන්නේ කියලා නෑ අයියකෝ 280ක් හිටිය ඉතිරාට Leave it. මේ මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ හොල්මන් සීන් එකක් වගේ බලමු. ඊයේ ක්ලාසේ පේපර් එක ලියලා Some objects can be destroyed. Such objects marked with the icon. Okay. Way to the next room's blocked. Drawing of a crib, okay. Ice, hello, කොහොමද? message set එක යනවා බඩවල ගාලා. අනේ නෑ බං ගානක් නෑ. ඒ කියන්නේ මොන හරි කියනවා නම් ඒ කියන්න ඇරලා ඒ ලොකු කේස් එකනේ කියන්නේ මේ මොන හරි
කාට හරි මේ ලොකුවට මොන හරි කියනවනම් ඇරෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය chat එකේ ඇවිල්ලා මොනවා හරි කිව්වලි ලොකුවට ගණන් ගන්න එපා. අර මේ අපේ සාමාන්‍ය chat එක ගෙනි ගන්න වෙන එකකට බාධාවක් කරනවා නම් ඒක මේවා කරන ඇරෙන්න. එහෙම නැත්නම් කමන්නේ මේ ඒක මේ එයාලගේ නිදහසනේ. ඉතින් දැන් මම මේක අරලා දැන් ඊ මතක ඇතිනේ මේ එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු එක හොඳයි ඇත්තටම. මේ ප්‍රශ්නේ මොකද දැන් බලන ගොඩ දෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. examine the drawing බලමු. කොයි යා මේක. okay. තොටිල්ලන්නේ. There was a cradle on the second floor. Wonder what had happened if I laid a doll in it. බලමු කරලා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගෙනාන්න බලන්න මොකද ප්‍රශ්නේ? හෙලෝ විතුන්නේ මොකෝ උනේ සීන් එකට එන්ටර් වුණා කියනවා. මේ පොඩි හොල්මන් සීන් එකක් තියෙනවා. මේකද නෑ මේ එහා පැත්තේ. බලමු. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Okay. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. PC එකේ blue screen එන්නේ ඇයි? PC එකේ blue screen එනවා OS එකේ ප්‍රශ්න හින්දා එන්න පුළුවන්, RAM එකේ ප්‍රශ්න හින්දා එන්න පුළුවන්, hard drive එකේ ප්‍රශ්න හින්දා එන්න පුළුවන්. in the way. Nice. මේකත් තිබිලානේ. මේ තියෙන oven එක චිත්‍රය ඇඳලා තිබ්බේ. Hello. Did I scare you? Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. No, what you are? This is no game. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Let's guess I'll have to throw you out. No. Let's make a deal. Sarah, Novigrad's no place for a godling.
But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your Vagos friend. කියන මොකද්ද වෙන්නේ? Nice, you know. ඉරුවා ඇල්ෆා ඥානගතා මල්ලි Vagos. Now go wake that sleepyhead. What is I happening? won't stop her. She'll get up. What is happening? Vagos red එකද Vagos එකේ අඩවා gang attack එක. මේ gang එකකින් ගන්නවා. සාද්ද මේ ගන්නවා මොකද්ද මේ? අවිදු අඩ නන්ටි කියන ප්‍රෝ නිමා ඥානගතා මල්ලි මිස්ටර් නවීන් හයි කට්ටිය හයි රූබි ගෙන් රෙඩ් එකක් කියන අඩේ රූබි thank you ඉරාඩෝ thank you රූබි thank you supported thank you don't know red by Vagos අඩෝ guys thank you Heka and Kavya Hirua Dinna Kavindu final dark අඩෝ වද්දේල් හිතමුවත් නැති වෙලාවක ගල් රූබි okay ගල් රූබිගෙන් ආවේ කියනවා guys thank you Ruby thank you sister thank you support එකට සිරාවට thank you අඩෝ හිතුවේවත් නැති වෙලාවක කොමාරට මම වෙනවා Vagos කියලා ඇද්දි මොකද්ද ඒ උනේ කියලා gang attack එකක් කියලා හිතුවේ guys thank you support එකට Ruby thank you raid එකට සිරාවට thank you අම්මෝ GTA ගන්න කියන අපි GTA play කරමු අඩේ නම කියන්න එපා කිව්වනේ අම්මෝ උදා Beezz කියනවා guys thank you support එකට thank you සිරාවට thank you support එකට thank you Ruby thank you support eකට thank you I don't know අම්මෝ ලූරත් message එක copy කරලා දානවා වන්දේ නැත්නම් ලූරා හිතත් දාවේ I don't know guys thank you support eකට thank you අම්මෝ මගේ නම කියවගු කියනවා YouTube dogද whitey dogද ධනුෂ්ක hi කට්ටියව hi I don't know thank you support එකට thank you අම්මෝ සාන්ත I don't know අඩ වහිතෝට මේ වෙලාවේ ඒ සීන් එකක් වෙයි කියලා සාමාන්‍යයෙන් දවල් උදේට මේ කට්ටිය ලයිව් කරන අඩුයිනේ thank you Ruby thank you support එකට අම්මෝ සාන්ත girl Ruby hi thank you support එකට thank you Sirado thank you අම්මෝ සාන්ත thank you support eකට I don't know අම්මෝ අම්මෝ thank you guys I don't know මොනවා කියන්නද වන්ද thank you කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ අම්මෝ much love thank you Sirado sister thank you supported thank you අම්මෝ Ruby ගෙන් ආවේ thank you Sirado thank you Dilsara Dinna final dark alpha Sirado thank you අම්මෝ වාට I don't know අඩෝ නෑ සිරාවට මම කියන්නේ මේ ටයිම් එකේ රේඩ් එහෙම සාමාන්‍ය සෙට් වෙන්නේ නෑනේ මේ ටයිම් එකේ කවුරුත් නෑනේ වැඩි අම්මෝ ඒක හිතපොම නැති වෙලාවක් අම්මෝ අඩෝ thank you guys thank you Ruby thank you අඩෝ thank you guys supported thank you Who are you? එල අපි ගැම්මට channel එක කරගෙන යමු thank you guys supported thank you Nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real.
Not at all amusing. Guys, thank you support ticket. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Thank you, Alpha Gold. Thank you. There is actually. Support Pro Nima. Thank you. Subscribe kala support edena anik guys. Support eddi හැමෝටම thank you. Subscribe kala support eddi හැමෝටම thank you. After those deranged අම්මෝ dreams, කියලා පියදගෙන රුවිදා රේට් එක. I rent a room there. මාළුකාරයෙක් යනවාද ඉතින්? See you there. ලංකාවේ ගෙම්ම කියන පොඩ්ඩක් මාළුකාරයෙක් යනවා. ආනේ හිල් වෙච්ච ඇලුමිනියම් පොඩ්ඩක්. දිරාපු යකඩ කෑලි තාඩු කෑලි. තියාරපු යකඩ කෑලි තාඩු කෑලි. පරණ හැටි මුට්ටි, පරණ බැට්ටි, පරණ බේසම්, පරණ බෝතල්, පරණ වොෂින් මැෂින්. අම්බෝ අර පරණ බඩු ලොරියක් යනවා තාත්තා මේක ගැන ඒක අහයිටි. guys thank you support එකට. අසේල thank you අසේල thank you Facebook එකේ වෙතේ support එකකට අසේල thank you follow එකට thank you අම්බෝ girl ruby තමයි මම හොඳටම ගන්න අනිවාර්යයෙන් thank you support එකට thank you GT හදන්නේ ඔයාද GT හදන්නේ GT හදන්නේ රොක්ස්ටාර් මම සම්මත නැහැ GT හම්බෝ house is still haunted. Can't seem to lift the curse. I know why the house is haunted. Make you happy. Lift can't bag la curse. A bit of both. A demon had captured Corrine. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corrine? Guys, thank you. Thank you, support. Yeah, pretty horrid, apparently. Ruby, thank you. Sister, thank you. Talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh well. ඉස්සෙල් නෑ බ මම මේක ප්ලේ කරනවා විතරයි. ඒකි හදන මොකුත් මම දන්නේ. ඒක මම ප්ලේ කරනවා විතරයි බ. Meet Corinne at the garden අරයව හම්බෙ ඩ්‍රීමර් දෙය ෆ්‍රී කරන්න එයාව රිලීස් කරන්න. එයාව හම්බෙන්න දීන්න ගිහිල්ලා මේ මම හිතන්නේ සිරි ගැන මොන හරි විස්තරයක් දැනගන්න හම්බෙයි එයාගෙන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේ මීයු දුවනවනේ තාම. මීයු බග් වෙලාද ඒකේ? මීයු කොහෙටද දීවේ? වතුරට පැන්නද? දැක්කනේ ගියදියා අවුලන්නේ. ඒක ගාමු කියලා. ඒක තාම නෑ මම හිතන්නේ සර්වර් එක අප් කරලා නෑ. සර්වර් එක අප් කරපුවාම අපි ප්ලේ කරමු කොල්ලු. ඒක අප් කරපුවා අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරනවා. Think I piss me trousers. කවුද යව? බීඩ පිස්සු කියලා සෙට් නින්නේ මේ ගෙලි. අම්මට සිරි ෆයිට් ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. Why'd your hair go white? යට තට්ටු වේද? උඩ තට්ටු වෙන්නද නේ? උඩට ගිහිල්ලා බලමු. පසින්දු මොකෝ? පසින්දුට මොකද? කෙල බේරන පළයත්තාත් යන්න මොනවද කියන්නේ? Hello Nangi, මොකෝ ඉන්නේ? A dream in here. Oh my god. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. Ravindran ne? Answer from your heart. Ravindran, hi. Shane, hi. Shane name Shan ne? Shan 24. Hi. Dreaming what's about Mogaki dream kan ba? Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. Okay. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this, and though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. අපි තමයි මේක දන්නේ. Lies in summoning the right dreams.
රමෝදු තුඹේ channel එකේ පෙන්වනවා දැක්කද? ඒක කොයි වෙලාවේද? ඒකවද? ඒක දන්නේ නැහැ. Beezz ගෙන් ආවේ. Ruby ආයේ කියන්න මාස්ක් එක දිගේ කියලා මේවා. පළයක් දාතයක්ද? I need the strongest, most complete memory you have of... දැක්කේ නැද්ද? ඉල්ල දැක්කේ නැහැ. කවද්ද මම ඒක දන්නේ නැහැ සාන්ත කියන්න. කවද්ද ඉගුනේ? I remember when we first met. I trained her at Kermoan. Save her life once. She was there when I died. මේ සාන්තය මැරුන්නේ නැහනේ. I accepted a job once. Did it? මොනවද Asked to choose my reward, I invoked the law of මොනව කරනවා? ඔබ ලයිව් හිටියේ නැහැ. මම අඩෝ මම දන්නේ නැහැ සාන්ත ඒක. Years later. මට කපද්ද දිනේ කියන්නේ කපද්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න මට ගිහිල්ලා බලන්න අඩෝ තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own, but the waters of oblivion, they failed in her case. Ciri came ඒක මිසා. ලයිව් එක ගියා ඊයේ හරි පෙරේද හරි. ළඟදිද? අඩ පුළුවන් නම් ඔය ලින්ක් එකක් දාන්න. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Yes. Yes. No need to rush. We have time. අයන් නේදර දිල්ෂන් අයියා එක මවුස් හෙඩ්සෙට් එක අන්බොක්ස් කරේ. නෑ ෂාන් මම කිනා නෙමෙයි අද චීනා නෙමෙයි මේ මම චීනා නෙමෙයි චීනා වෙලයි මම වෙලයි අනේ අම්මෝ පටල ගන්නවා පස්සේ ලින්ක් එක දාන්න අපිට වැඩි පස්සේ Discord එකේ ලින්ක් එක දාන්න මම බලන්න දිලා අය that saved the I trained her at save her life once. Train kara gila. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposable. දෙම්මට වෙටන ලින්ක් මං හිතන්නේ පස්සේ ඒක ඩිස්කෝඩ් දාන්න මම බලන්න. Do you wish to tell me anything more? ඔය ඇති තව මොනවද කියන්න ඕනේ? No. Let's continue. You claim the woman has abilities. Tell me about them. She is a child of Elizabeth. They call her Lady of Space and Time. She had trouble controlling the She's a child of the Elder Blood. The descendant of bloody Volker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim cursed blood. Pure legend. No one a legend transforms into prophecy. When it gains believers. I think you want to be reticent in talking about them. I see. Do you wish to say more? No. No. Can we start? Naturally. The emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Who do you mean? Dandelion, Yennefer, Triss. Move don't you? Maybe Dandelion. They Dandelion, like each other a lot. I thought the me way of fake. Me both are done now the possible.
නෑ නෑ බොටාගේ අයින් කරලා තියෙන කට්ටියට අපහාස කරනවා. What's happening? Why is this guy is running? Clip එකක් දාන්නද link එකම දාන්නද? Clip අර YouTube clipping එක පුළුවන් නම් ඒක clip කරලා ඒක share කරන්න. ඔය මාසේ ගලව මූණ බලන්නද කියලා 10k වලින් මාස් face reveal එකක් කරනවා. Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply, show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Rosemary and thyme, that and in the rosemary and thyme. Clip එක දාන්න නැත්නම් ඉවරනේ. ඔව්. City through the red light district. You come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. You should hi. Go. I hope you find your Ciri. Nice. Go to the rosemary and thyme. Ciri හොයාගෙන අපි යන්න තියෙන්නේ Dandelion ගේ ඒ කියන්නේ බාර් එක කියලා කිව්වෝ ඒ වගේ පොට්ටයක් තියෙනවා යන්න දෙන්න යන්න තියෙන්නේ. Ram, time and again. Kill for some rum and supper, I never refuse. Fight club එකක් තියෙනවානේ. කණ්ඩ මොනාරි කණ්ඩ මොනාරි දෙන්න. What are you serving? You see the hi මම hi කිව්වනේ. මතක වෙනවා සාම්. ගමු කණ්ඩ තියෙනවා. Nice. පසින්ද කියන්නේ මම වරත් එදා මාසේ ලයිව් එකේ එහෙකට බස්නේ මොනවද මේ කියන්නේ? Farewell. පසින්දු මොනවද මේ කියන කතා මිනිස්සු? ඇයි පසින්දු මෙහෙම කැරක්ටර් එක නැති කරගන්නේ වගේ? What's happening? I don't want to fight. Baru kian nonne pasti dia ke do. Iya, apa? I'm so what? මේකද බොට් එක? yes this one නේ. ලොක් කරලා I'll never come back, you stinking stagges. All we wanted was වලියද අම්මට සිරි වෙනවා. I'll rip your fucking legs off and shove them up your ass till you've toes for teeth. බබා තෝ බලලා ලෝකමාවට පොඩි ඇලේ අයනවා ගැම්බල් කරන්න. ඔව් සිරාවට පළයට පොඩි එක. පසිදු වේද ඇප්පුව මොකා? What? In the nick of time, as always. Suppala, thank you, supported, thank you. As always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs.
Luna මොනවද මේ කියන්නේ Luna? All right, time for some spring cleaning. I've got Let's to go. put them all out. Care to join me? With pleasure. Bad idea. Walking into his soul. Now! Oh, no, another dropping. Reminds me of a decent war. Yeah, almost like we never left Bergen. Oh, come on. Please. ඒක ඕනේ ඔයාම ගිහින් බලන්න මාස්ටර් ගේ ලයිව් එක. Treat each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look මොනවද මේ කියන්නේ පසිකෝ මේවට උත්තර දිය. ඔව් පසිකෝ. බලන්න පස්සේ ජගා. to be found but Redanian lagers. පසිකෝ මොනවද මේ කරගෙන තියෙන්නේ? You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Rather not worry you. I'm looking for Siri. It's about Siri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? What'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. There's Dandelion. Where's Dandelion? I'd like to know that මේ myself. සීරම ඉවර වුණාම ඇඳුනුත් හොයාගන්න බැරුණා. ඊය ඔය මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සික් මොකක් හරි ජරා වැඩ වෙලා තියෙනවා. Expecting to come home to you hot like a boar in some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Search for ground floor for clue using the witch's sense. Okay. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. It's his planner. DCSL की ठीक नहीं हम में अराकू ब्रेड देखो गे DCSL दिया thank you subscribe कर सपोर्ट कर दो बस अब मैं आतल लेकर क्यों है तेरा DCSL की अपने आप में अराकू वे के मत मत कुड़ी that's it then is and planning starting to look a man serious about his business. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. Apu muna silver behind you. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. No, not interested in his romantic outings. That could help. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suche? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because? Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right, yeah. Mama hari side එකේ නේ ඉන්නේ ඕ hari side එකේ ඉන්නේ මේකේ පොඩ්ඩක් මෙයා වෙලා පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහිල්ලා එකගේ මොලේ චුට්ටක් අවුල් ගිහිල්ලා ඉන්නේ wise to read your bit before you scurry off.
If you need anything, I'll be next door. හරි. දැන් ඩැන්ඩ්ලයින් හොයන්න උගේ කෑලි ටික හොයාගන්න තියෙන්නේ. එළියලා read dandelions planner. dandelions අම්මට සිරි පැටල් තියෙනවානේ. ස්ටැමිනා 25කින් වැඩි වෙනවා. nice. armor එකක් තියෙනවා. I don't know. resistance to okay. ඒක දාගන්නද? මොකද එක වගේ කියන්නේ සංගමන්නේ තියන මුඩ් එක හොඳයි වගේ. මේ මොනවද මේ? range place empty socket on a sword to improve its rate. Okay. Okay. Chance to stagger. Okay. Attack power 0. Chance to cause bleeding. weapon එකට දාන්න නෑනේ. අවුලන්නේ. හරි අපි අරුගේ මොකද්ද කියවන්න කිව්වේ මොකද්ද මේකද ladies of the woods මෙතන තියෙනවනේ පොත විකුණලා නෑ මම I don't know 28 MB තියෙනවා ඩිස් දාන්න බෑනේ ඩිස් දාන්න පුළුවන් නේද මම බූස්ට් කරලා තියෙන ඩිස් එක දාන්න පුළුවන් ඒක මම කරලා තියෙන තියෙනවනේ මොනවද ඔය මේ කියන්නේ රෝසාවා okay මොලි වෙස්ටුලා මාරාබෙලා 아무도 නන්නේ තියෙන්නේ දැන් එක එක ගෑණි ගාවට යන්න ඕනේ වාගෙන යන්න Maybe, maybe not. Maybe go fuck yourself. What the hell? Hey ya. Yeah. Turn her side again. Do. මෙතනින් අපි නවත්තුව පස්සේ වෙලාවක ඇදලා ගමු අඩුඩු. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Hello. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Pay what she owes. Westphalia got new protection. Get out of here. Vespula's got someone else's protection now. Really? Who's that be? The king of beggars. Mine. King of beggars කියලා බලමු. The king of beggars made a deal with Junior. This is his turf now. Didn't hear nothing about that. But you have heard what Bedlam does to people who cross him. Or you need a demonstration. Come on, Fritz. Boss wants it that way. අපෝ පසින්ද විනාශ කරනවනේ. ඊ හෂාන්ටුට වැඩක්ද මොකදුනේ Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What are you? Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Actually, Dandelions I took Dandelion out whoring. Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him.
Said you two were a bad example. Wine, women. Okay. Song. He picked that habit up from us too? Gotta have a word with him. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshit. It's going too much now. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Who was with upside? Dandelion asked you about other washerwoman? Dandelion asked you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Okay. I don't know. ඒක යුත් එක තරහ ඉවරට අපව එන්න කියලා කියනවා. I don't know. Oh, වරින්. අච්චා වරින්. නවත්තන්නේ නෑ බල මගින් වයිරගාගේ. I don't know. මොකද්ද අප් කරන්නේ? මේකම අප් කරන්නත් පුළුවන්. ඉග්නියකම පොඩ්ඩක් යූස් කරන එක අප් කරමුනේ. Nice. Bugs වෙලාද? Bugs bunny වෙලාද? Let's go. Faster. Word can be changed. Word. The word was. පෙන්න ගඟදිගේ. මේ හරි ලයිව් එකේ ඉන්නේ ඔව් හරි ලයිව් එකේ ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න අවුල් සෙට් එකක් බෑලා ඉන්නේ ලයිව් එකේ වේලාවේ. ඔයගේ එකට ගිහින් හසන් එන පොර වෙලා හිටියා මයි පසියයි ගිහින් හින්දියෙන්ම කෙලලා ඇරියා. I don't know. පෙන්න ගඟදිගේ what? බල මොකක්ද කරේ? හරි අපි රාත්සලා. කනවනේ. මේ ගිලෙන ගමන් okay. Welcome. Do come in. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Okay. I'll pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Oh, Merudo. Pasidwa doubt did. Oh shit. Better? So you're Elial. What the hell? Did you and Dandelion? I mean, how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Don't want to do this. And then? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well.
Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Okay. Why did you and Dandelion? What did? What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. मेरा साले कहीं बहुत सिम करना है और नौकी आडो with the चट्टे धर के हवाया जा बार If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. What? I don't know. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Okay. Okie dokie. වටින කියන දේවල් නැද්ද මට උස්සන්න නෑනේ. ඊළඟ පොරව හම්බෙන්න යන් පොරව දෙන්න පොරද ගෑණිද කියලා හොයන්නත් බෑ දැන්. ඉතින් අපි ගෑණියෙක් හොයාගෙන ආවේ අන්තිමට මිනිහෙක් එතන හිටියේ මාර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් යමන් අනික් මොනවාද ඒවා හොයාගෙන Anua, you, cool. Oh, there he is. Nanti hari mandana, bukan tadi. Like dung that flows. Time on fire. Father of all. Staring us Beezz. Mind the guards. The wisdom thugs. Why'd you get letting in vagrants from place? He was on the guard man. Just this morning, my Greta came back from the market with news. Slower. Okay. Ooh, nice place. This Baronet's La Valette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. The hill. Chambermaid Rivia at my doorstep. Surely this is no chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa La Valette, an Imperial General and a Witcher meet, and know each other. Surprising. We've met before. Met was in Vizimia. We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the Witcher. I, too, was fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting. Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion?
Find my own way to. නෑ මෙයාලත් එක්ක යන්නේ. Well, if Molly'll be there. On our way then. මල්ලන් ඉඳන් තාම පැලිටෝ ඉන්නේ. තාම ටැංකිය ගන්න යනවා ඉත දුරයි. what the hell? අසන්ට ෆ්‍රෙන්ච් පුළුවා. Okay, Assyria. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Know a lot about horses. How much about the other? Know much about it. I like to talk to Molly. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Enadi race ya pedala Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? I'll take Cantarella. No more. It's not my choice. අපි අන්තිමට යාගේ ස්ටැමිනා හොඳයි කියලා කිව්වනේ. Tales of Zerrikanian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. Cantarella for me, then. I see no point in delaying this. Let's begin. අපි බලමු අස්සරිස් එකෙන් කවුද දිනන්නේ කියලා. ඔට්ටු දාපල්ලා රේස් ඔට්ටු දාපල්ලා. Riders ready. Don't spare the horse. Go. යමු අපි ඇවිද්ද යමු මේ let's go boy let's go I adore the speed, the rush of air. Don't spare the horse! I adore the speed, the rush of air! Divara, nice. Hammo pro rider breeze ඔට්ටුයි. Points ඉල්ලේ. Hammo දිනෝ. ඒක දිනන්නමයි හදලා තියෙන්නේ. You carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. ඒක දිනන්නමයි හදලා තියෙන්නේ. පරදින්නේ ලීසියට ඒක. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her.
Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Another drifter in from Temeria. Washed your hair lately? Hello, Molly. Come in. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Inna Geralt! විද්‍යාරනේ The මොකක්ද one හොඳ නැත්තේ? Dandelion's rescued time and time again. King කොල්ලා hi. Yeah, if not for Geralt the Dandelion rescued time. Actually, I'm always rescuing him. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen IG, Miran, hi, welcome. Acquaintance. Says Dandelions are good for nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Remember your last conversation with Dandelion. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Okay, Asya padinna පුළුවන් නේ දෙන්නෙක් එක්ක. Different mothers too. Maybe. උඹ කියන Asya ඒක බෑ ඒක වෙන්නේ නැහැ. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? Oh no. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Asya padinna එක බලහිට මම. Asya pasi what do you mean? Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. අර යකා අර ගෑනුන්ට බොරු කියලා එන්න අන්දලා දීන. උඩට යන්නේ කොහොමද? මේ පැත්තේ පුළුවන් නේ. අදත් දොර වහලා එන්න ඕනිද? මොකේද දොර වහලා එන්න හරිද? Legendට විතරයි ඒවා තේරෙන්නේ. Okay. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Yeah, I like it. Thanks. I lit back my own. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. Let's go. හරි දැන් තියෙන ඩෙඩ්ලයින් කියන්නේ ඔය වගේ ඩයල් නැත්තව. ඉන්න පච කියලා දීන්නේ.
And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Okay. See you. තව ඉන්නවා ගෑනු දෙන්නෙක් නේ. උන් දෙන්නටත් ගිහලා කතා කරමු. අඩෝ මේ අස්සය ෂෝක් එකකට පඩිපෙල් බහිනවා. නයිස් නේ. Come on, Roach. අඩ අස්සයපති මේ අත්තේ තා පදින්නේ. හිටපු ආම කට් සීන් යනවා. නේ. ඔය හිටපුම කට් සීන් යනවා. vlog with neha. Hi කොහොමද? Oh, right. පසිය මයිද අස්සයපතිරියක් බව එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. Whoa. They's the ones violated the border first. They're afraid at all. It was the non-humans. It's Imperial soldiers sitting across the side. What the another was? Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. I'll wait. It won't take long. Megabyte, hi. He'll not come after all. Perhaps you're not talking He was selling love talismans. Go on. අපි එහෙනම් පන්ති ඉවර වෙනකන් අරයට කතා කරලෙමුද? දුරයිද යා ඉන්න තැන? පොඩ්ඩන්නේ. ගබඩා කරපු ඇතිව කකා. අපු. ඇයි පසිදු මේ වාට මේව අවනම්බු කරන්නේ මිනිස්සු මං ආන්නේ. Hooray! That hurts! පන්ති ඉවරයි. Hello. Now can we talk? 20 GB දිනවා. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. He perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. ඒ බව මඩ බලලා අපිට අලුත් එකක් බලන්න. මොනද අලුත් එකක් බලන්න. Had died permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done. මම විතරයි බලන්නේ ඒ මෙගාබයිට් මොකක් හරි කේස් එකක් ඇතිව ඒකම තමයි. හරි මෙයාගේ වැඩි විස්තරයක් දැනගෙන මම කණ්ඩ පොඩ්ඩක් උස්සන්න නැද්ද මේ? හරි අපි ලස් වන් හම්බෙන්න. අලුත් පොසිෂන් ඈ අපෝ මොනවද මේ සෙන්ඩර් කියන්නේ? යටගිරියෙන් කෑ ගහන දුන ඔය දුනොත් දන්නේ. Giddy up.
Faster. Trace the pansy all the way to the garden. Not so fast, Roach. Catch him? No. Okay. Driving in slippery bugger. It's a tomcat. Scrambled out the hole in the back wall. Sounds like What do you want? මම ඔක්කොම එකයි මං විතර හද අනිවාර්යෙන්. මේ කැත හිතා මොනවා කරන්නද ඕකේ. දේතුඩ මගේ හිත තමයි කැතනේ. හරි හරි. Looking for us. I am the new cook. Want to see Rosa for Atra? Discord day වලවන්කෝ memes කියලා කියනවා. memes එක බලමු අපි. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Thanks, we ain't looking for no witcher. Okay, I am the new cook කියලා බොරුවට කිව්වනම් පැනගන්න තිබ්බ ඇතුළට නේ. හරි හරි. මම්ම තමයි කොහොමද කරේ. ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන්. Black ones, the Danians. As long as they pay. පුළුවන් වගේ නේ. පෙට්ටකමක් තියෙනවා. කෝර කෑලි දෙක හැල්ලද මොන කෑලි දෙකද? මොනවා කියන්නේ පෘථිවියටම එකයි જાති. අපෝ. ඩාලින්ද හායි 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 කොහොමද කොල්ලෝ ඉතින් මොකද මේ වැටලා තියෙන්නේ? Interesting. A love letter. What was that love letter? My darling Rosa, from the first moment I set eyes upon මට සිරි එන love letter එකක් ලියලා මැරලාද ඌ එතනින්? පට්ටනේ. You fancy men like me? Whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. ඒ මල් ඕනේ නේද ස්වලෝ හදනවා ඒකින්ද ඒ මල් ටික ගලව ගත්තා මේ යෑනි මම්බින්නේ කොහෙන්ද යන්නේ අයිසේ යෑනි බෑපන් එළියද he require are you kidding me කොහෙන්ද ගියාන්කෝ දැන් යතුරක් හොයන්නේ පොතක් තියෙනවා මොකද්ද පොත? දැන් මොකක්? මේ අනවශ්‍ය කතා අදින්නවා. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. අරකෝ කටේ තියලා එන්නේ නෑ මම එහෙම කියලා නෑ කටේ තියලා නෑ කියලා නෑ ඵලය යන්න මම පාවිච්චි කියන්නේ නෑ කියලා තියෙනවා. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves sword masters? No.
The Var Archers demand the very best. ටයිල් කැදලා එහෙම දෙයක් උන්නේ නැහැ සාත. ටයිල් තිබෙත් නැහැ To ඒකද. the training room. Now. As you say, miss. දැන් මේ සක්කිලෙත් එක මම යන්න ඕනේ. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. පොඩ්ඩෙන් යන ගම මේ තියෙන ටික උස්සයියා. කෑමේ පිටට හම්බෙන්නේ. Wooden one. And take care not to hurt the little miss, or you'll earn the ambassador's ire. ඉදර ලොක් කරලානේ මම යයි කියලාමද කොහෙද ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් කඩුව ගන්න ඕනේ. wooden sword, okay. Follow me. Ah. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. නේ අපි දන්නවා මොකක්ද අද සීන් එක පළයා සාත්‍යයන්ට. එයි මේ අපහාස එක්ක මාණ්ඩදී එයි මේ අපහාස ඉරිසියාකාරු අර පරිදුවට දැන් අපහාස ආපු හින්දා ඒක මට ආරවන්න යන්නේ හරියන්නේ නැහැ පස්සේ. Come on, come closer. Why bother with two swords when you can barely handle one? Drag it! Stop flaunting and fight! Why bother with two swords when you can barely handle one? ඔන්න ලෝක අඩුව කියලා දාන්න. Witcher 3 එක තාම $30 DLC දෙකම $20 each 50. ඔව් බං ෆක්ට ගන්නන්නේ. And how on earth did you get in? And which here on business. Didn't we just talk? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, yes, in the garden. So, what was it you said? Why are you here? Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Okay. Again? Yeah! Come on, come closer. Come on. Why bother with two swords when you can barely handle one?
got it! You're quick! Oh. Stop flaunting and fight! Okay. Why bother with 2 swords when you can barely handle 1? Come on, come closer. Damn it! Nice. Well, if you're not an instructor, and a power running show one shot out. Fancy giving I don't know. private Okay, this lessons. is anime එකක් කෙනා Netflix එකේ Japan Studio එකට අද සිරාර. එන බබීලේ අනු අයිලි. Well, if you are not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons. Gladly, okay. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you 2 lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? And call over again. I don't care if never thought Don't can't Edna. live here. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Deadline had trouble keeping you straight. Can you explain what this is about? Can someone please explain what this is all about? Which of you met with Dandelion? No need to get angry, instructor. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth 2 sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Dandelion, whose talent did he praise? Dandelion acts strangely lately. Why are you in Novigrad? Interest in politics? Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Sorry, change my mind. Sorry, Rosa. Afraid I can't at the moment. Farewell then. Oh, payment for your time. Okay, පණයි දුන්නේ අනේ. Let's go. මේ ගෙදරින් එළියට යන්නේ කොහෙන්ද සාන්ත? ආපු පාරෙන්මද යන්නේ කියන්නේ? අම්මට සිරිකෝ ජම්ප් එක.
Let's go. ගින් අපේ අර ඩයල් එක හැම ක්ලබ් එක නෙමෙයි බාර් එකේ ඊට ඩයල් එක කොට ඩයල් එක ඌ හම්බෙ දී මේ රැට ලයිව් වෙන්න හදාගනින් අද පොයේ නිසා එච්චර අවුලන්නේ ඔව් අද නම් පොයේ නිසා අවුලන්නේ උනට මගේ දැන් විදා ගන්න විදිහත් එක තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මේ බලමු ඒ මොනොත් හවස 7 ඉඳන් වගේපත් ලයිව් එකක් දාන්න මම බලන්න ඒක බලමු රැට නම් පාළුවට හරි ඉන්න දවල්ට රීවියක් ආවත් කියලා අඩුම You're a vulgar one. I can see it in your face. Whoa! How are you keeping, Bobby? Missed your Zoltan, you old bird? What's this? Haven't even drunk her water. Ah, you're back! You met Poppy? She want to start talking any day now. Where did you get her? She's an owl, not a parrot. To the point. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot. You do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this owl. Came with her own cage. How could you resist? Couldn't he? 'Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn? හරි ඉතින් මේ මාව ඇයට මැති කියලා හිතනවා මේ සේරම ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ මේකයි ලයිට් ගියා ලයිට් ආවේ නැහැ තාම PC එකත් එක්කම UPS එකේ පවර් තිබෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ ඒකත් ඔෆ් වුණා මේ ඉතින් දැන් මාර සිද්ධිය ලයිට් දැන් වෙනදට ලයිට් ගියාම ලයිට් එනවා අනිත් පැත්තට දැන් ආවිත් නෑ එහෙම දැන් මේක මට දැන් අය ලයිව් එක දාගෙන ඉන්න බෑ නෑ වෙනදට නම් PC එක ඔන් වෙනකම් පොඩි වෙලාවක් යන්නේ දැන් අද ලයිට් නැති හින්දා කීයට එයිද දන්නේ නෑ ඉතින් කොහොමද දැන් ලයිව් ඉවර කරන්න තව පොඩි වෙලාවයි තිබ්බේ මම 1:50 ගන්නට හරි දැන් 1:52යි හරි ඉතින් ලයිව් ඉවර කරන ටයිම් එකත් හරි ඉතින් එහෙනම් අපි පස්සේ එට්ටම මේ ටයිම් එක වට හරියටම කියන්න විදියක් නැහැ උදේද රෑද කියලා අපි බලමු රෑට ප්ලේ කරන්න ගේම් එකක් තිබ්බොත් මම එන්නම් එහෙම නැති වුණොත් එහෙම නෑ කොහොමද නොටිෆිකේෂන්ස් ඔන් කරලා තියාගන්න Facebook එකේ YouTube එකේ දෙකේම එතකොට උදේ වරුවෙත් ඒ කියන්නේ ඒක දැන් ඊයේ එන්න උන්නේ එහෙම පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බා ඉතින් ඒකින්ද හොඳම වැඩි නොටිෆිකේෂන්ස් ඔන් කරලා තියාගන්න ඉතින් ඒ සපෝට් එක දෙන්න ඉතින් එහෙනම් තව ලයිව් එකකින් හම්බ වෙනකම් මම කැපෙනවා ඉතින් බයි ටටා ජය වේවා good morning හැමෝටම අපි ගොල්ලෝ යන්නේ නැහනේ මොදු අඩ මගේ කැල්ලේ මනලු කරකිලා වැටේ නැග්ගොත් ඒකි බොරු අයින් කරලා මිනිසු යන්නේ තනියම තේරිලා කරන්න ගිහිල්ලා හොඳ ඉන්නේ බර කෙලවිලා කිනේ දෙන්න මූණට නැින්නේ මන්න පස්ස ගාලා අඩෝ අපේ සින්දු දෙමින්න කොල්ලොන්ට පිස්සු ගාලා නැල්ල වෙන්න සුදු ඔල්ලු කරගෙන මට කටි කිට ඕන්න දුරින් ඉදි අඳුරන්න බෑ මං ගෙන්න ජම්මෙට රැප ඇඟෙන්න ගල්ලවන්න මං කපන්න යල්ලුව කෙල්ලෝ ළඟන්න පොර වෙන්න ඒ මරුණම මල්ලගේ දප මගේ සින්දු දසිලා ගම්මේ උන් නින්ද නැගිටින්න හොඳ වචන පිට කරප සුබ වෙන්න ඉල්ලන්නේ අම්මේ ඔය බඩේම අය ඉපදෙන්න කියවන්න හිත තොපේ මුණ මං දැක්කම කටපාඩම් කොල්ලොන්ට අපේ රැපඩ ඇව්වම තංසල පෙන්නන් ඉන්නේ එව්ව බඩේ ගැලුවම කසන්නේ හැමතැනම ආතලේ බවදුනම අපිට කොහෙද මාළු අපි ගොල්ලෝ යන්නේ නැහනේ මොදු අඩ මගේ කැල්ලේ මනලු කරකිලා වැටේ නැග්ගොත් ඒකි බොරු අපිට කොහෙද මාළු අපිට කොහෙද මාළු අපි
මාරු වෙන්නේ දෙන්නේ අත පුරවල රැප මගේ කසිපු යන්නේ පපු ගලවල යන්නේ පකෙල්ල පස්සේ නම් අදරේ නම් ඉල්ලලා කැඩිත හිත අර වරෙන්ද නම් අලවලා තනිකඩ ඉඳලා ගින් අතලරේකා අංගෙනින්ද ඉල්ල සල්ලි ඇති කියලා හම්බ කරපුව බාර් එකේ තියලා ලෙඩ විතර ඉතුරු වස මොඩය කරලා බලගන්න හිටියා මේ ඇති වෙලා ළඟ ඉන්න හොඳ මිනිස්සු බ නැති වෙලා ඒව හේතුව හිතගන්න බෑ මට ලොකු සින්දපු නංගිලා අද ආම් බඩ වෙලා දැක කෙලේ දුර ඉන්නවා හිතගෙන මං ගිල ඇව මට ඔය කෙලේ කැමතිද කිව්වා කැමති ඔයට ඔය බඩ නැත්තා තොපි තලුයි තමයි මේ ලෝකේ ක්‍රීම් නැත්තා දුර ඉපදෙන්න කොල්ල ඕනේ පින්න අතුල්ල සුද්ද කොල්ල දන්නේ මදුවගේ ගැන මේ රැප් පැන්න ඩෝල් මට හැදුනම උන වචන දුන්න චරිතය නෙමෙ මාරු වෙන අපි ආතලොටක ඉන්නේ නැති දේව ගැන හිතන නඩුවා මිනිස්සු මාර විදියට වෙනසෙන්නේ පෙරුම රන් ජීවිතලා පියන් මේ හැමදේම අපිට නෙවෙන්නේ සේරම කරගෙන යනකම්